check. Hari. Testing 1. Hari. Check. Mala keliye. යන්නේ ද මේක හරි මේක කියන්න විතරයි ඕනේ ඊසි වැඩි යන්නේ හරිම ෆීල් මේ හරි සවුන්ඩ් ටෙස්ටිං 1 check හරිනේ සවුන්ඩ් ක්ලියර් නේ කිස් යන්නේ කිස් එක ඇත්තෙම නේ හරි මේ පැත්තත් හරි here we go match එක හැදුවෙත් නේද today is the day කාගේ පැත්තද ගන්න කොහොමද ගන්නේ සවුත් අප්‍රිකා පැත්තයි මන්න අර නිව්සීලන්ත රටට සපෝට් medium කෙලියනේ ඉතින් කස්ටමයිස් නේද දාලා තිබ්බේ අයියෝ කෙලිය වැඩේ කෙලිය හරි කස්ටම් දාලා තිබ්බේ වань අපරාධ T20 24 කිට් එක නැද්ද ඔය තියෙන 24 have line up එකෙත් T20 හරි right දාමු නේද බක් සීන් එකේ ඉන්න තියෙන දැන් කොහොම හැදුවද එක ඩිෆෝල්ට් නෙමේ රේන් එකක් ඕනේ අම්පයිස්ලා දෙන්න පොඩ්ඩක් මාරු කරමු කියලා Drew Milton Brett Murphy පිච් සෙටින් එක අපි වෙනස් කරමු එදා ගහපු පිච් එක වෙන්නේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් ග්‍රීන් පිච් එක ගහමු Hari. Setting is over. Let's go to the match. Booking. Here we go. Here we go. Let's go.
No internet connection, what the hell? Hari. Oh. नहीं डाला नहीं. Link එක right start करो ने Good evening, one and all. You join us for this match between Qatar and New Zealand. I'm Adam Gilchrist, and alongside me today is Michael Atherton, Mel Jones, and the one and only Ali Mitchell. Always a pleasure to sit alongside you in the commentary box. Thanks, Ali. We're going to go down to the middle now. The captains are ready for the toss. Ready for the toss. Boys and girls. Ooh. අර quality එක quality වැඩි වුණාද බං game quality වැඩි වෙලාද ඔය First. හරි easy one එල ගහගමුනේ Makram. Oh, it's a loud crowd as the players make their way out. Some really strong players on both sides, capable of scoring quick runs, big hits, and the bowlers, they'll be looking to take quick wickets. The pitch, that should provide a fantastic contest. Opening ball coming up. Here we go. ගහිල්ලත් තමයි සුද්දා. අඩෝ මරුව. Well, the ball hasn't even been bowled. වාසි. Making it hard for me to be heard. හෝ ඇක්සිස් එක කෙවිලා නේද? ඒ වගේ අතින් මං එදා උඹේ මොකක්ද දෙයක් ඔන් ඔෆ් කරා මේ තියෙන්නේ. කැමරා රිලේටිව් නේද ඔක දෙන්න ඕනේ. දැන් හරි. They've gone up here. රීස්ටාර්ට් කරමුද? This ball Doesn't agree with the decision and will challenge it. ඒනම් මටත් ඇහුණා ඔයි. ඒනම් මට සද්ද ඇහුණා ඔයි. එජ්ජුනා සැරටම එජ්ජුනා අප්පා. That's out. The wicketkeeper takes the catch safely. Good wicket to pick up, but a wasted review by the batter. You could Very clearly much. see Come and on. hear the edge and even see the deviation through to the keeper. ඒත් නෑ මේ First ball for ගහයි. the batter coming in. වරෙන් On the front foot, ගැම්ම certainly ගනි shot ගැම්ම. should be four. Well, that was a very solid shot. Read the පළවෙනි length බෝලට early to පොඩ්ඩක් get හොල්මන් onto වුණා, the front එච්චරයි. foot, and that raced away for four. Nice one. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Edged. New Zealand with a... ආතල් දෙනවනේ ඉතින්. No and challenge. gone. That's a fantastic catch. මෙහෙම කන්න බෑ. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Very Not hard, too Nibba. much to speak of on the scoreboard. Before that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. සිරි වෙනවා. වරෙන් Nice shot, pierces the මොකද්ද infield. මේ වෙන්නේ? උග දවසින් ගේම් එකට ආව නිසාද? අපට සිරි නේ බා. And a scamper through for a single. Good running. Good වරෙන් running. වරෙන් විකට් It's දෙකයි. finding the gap, and that allows the rotation of the strike. Keep the pressure up on the bowlers. Yeah, big opportunity. They've worked really hard in recent weeks. They should have the confidence වහෙනම ප්‍රෙෂර්. on the board.
They were wise to the run there. Excellent call. It was off the pad and they got through quickly. වනි පෙරහැරවත්. ඒ 6 runs added there. Rajashahi, 6 for 2. Good cricket all round. A good delivery, timed well to the fielder. Ferguson, the pace bowler, coming into the attack. වරේ. Nicely played. සිරි වෙනවා සිංගල්. රෙනි. කේස් යන්නේ. De Kock gets off the mark. That was a tremendous delivery. Fizz through to the keeper. වයිඩ් දියන් එහෙම. ඔව් පොඩ්ඩයින්. හරි. ඕ සිංගල් Flex that one හරිනේ. simple as you like inside the ring. ඔව්. Driven off the මොකද්ද front බං අද foot. උනේ? Fantastic cricket shot. මෙච්චර Probably දෙයක් බලාපොරොත්තු expected වෙන්නේ more there. පළවෙනි ඕවරේදී. අඩෝ විකට් දැම්ම ගියා බං මොකද එක වගේ. වරේ. Smacks that away through the gap. ඕ සිංගල් එකක් ඇති. Yeah, nice early call. That's an easy run. Whipped away nicely through the leg side. Elegant as ever and picking up good runs. පට්ටටම හිර වුණානේ. Beats the outside edge. Good bowling there. Appeared to be well within the limits. And the umpire's called a wide. ඌ දාන්න ගිය තැනට නෙවෙයි වැටුනේ. දැන් සිරියනවා යකෝ මං හිතෙත් නෑ. හරි සිංගල් Great අද්දා. shot. At least one on offer. ලෙග් එකටම ගගහින්න වෙන සීන් එකක් තියෙන්නේ. Worked away. It's a nice single. ඒවරු ඕෆ් කට එකක් දැම්මනේ බයික පාට නිකන් මෙව්ව වෙලා ගියානේ බා. Oh. Beats the bat. Jeez, how's that missed the stumps? Peach of a delivery. Oh, well, that's a tight call. එල Looked to be that ලකුණු wide. ටිකක් දියන්. පළවෙනි ඕරේ විකට් දෙකුත් ගත්ත එකේ. ලකුණු ටිකක් දීපියා. හරෙන්. බවුන්ඩරි එකක් Doesn't ගන්න beat තියෙන්නේ. the infield. Got forward and was able to drive the ball. ලාස්නේ. ස්පෝල්ට ලකුණු ටිකක් අල්ලගමු. අඩුම බවුන්ඩරි එකක්වත් ඕනේ දැන්න. එළම. Oh, whack. Pick the bones out of Aye, that. nice. Gone for a maximum. Well, that's Nice what one, you nice pay one. your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. හොඳයි. Best forgotten and really quickly. You give that many no balls away, and it's truly time for a bowling change. Oh, crisp, elegant, and I in this mean, case, that's where I know definitely about. powerful. Fantastic start to the chase. That's a really tough call for the bowler. I thought it was there to එතන be hit. ටයිමින් අවුල් කියලා දෙන. Oh, no. Miller is happy with holding the strike, decides against taking the single. ඩිගොක් ඉන්නව නේද? Oh, yeah. That's a really wild shot. Nothing elegant about it at all. Dapan. Poor batting. සෙමියක්. මොකක්ද ඒ Can't කරපු get that හරකේ? outside the ring field. හැබැයි ඒක ඇතුළට ආවේ නේ. Fast work between the wickets ended up being pretty close. අවුල. Well, the batter's made a bit of a meal of that delivery. Wide. වයිඩ්ම දීපන්. දීපන්. Oh, nice one. Absolutely middled that. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was put away with interest. Wow. Nice shot. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make ලකුණු them 30යි. follow your terms. Last 2 ball. මේක ස්ලෝමයි දාන්න. Push hard, should get back for 2.
Textbook perfect. A lovely drive through the එල covers. එල වරෙන් No need for the fielders to move. Having been hit for consecutive boundaries, really interested to see how they can bounce back with the next ball. අප්පා ඕ ආතල්ද අප්පා ලුල්ලගේ වැඩේ මොකක්දේ හරපය අප්පෝ බං මං හිතුවේ නෑ බං ඒක This innings just cut short before it really flourished. Looks like it would have been moving to a big, big score. ලාසන් ඊටන් ඉන්නවනේ 24 Fuel come up now, you'd think. Pressure should be on as the new batter strides Pressure? to the middle. They'll be Pressure? looking What for another pressure? quick wicket. what pressure That's a solid shot. pressure යක්කෝ නිකන් Hit විකට් that එක well දීලා off එනවා the බං back foot, අයියෝ but couldn't beat the field. ආක්‍රමුතිය That's a big edge. Great dive by the fielder, but it's just wide ආතල්ද before as well. Well, didn't time that at all, but managed to get it away to the boundary. ඒ යකෝ තව ටිකෙන් පොළු ලාසන් Now, what great are you doing ball, that last one to find the edge. It's just a case of finding the same spot. වරේ ඒ දෙයක් වරෙන් yes අප්පට සිරි Well, there wasn't a lot of time to choose the right end, Le, le, but le, le. unfortunately, they went for the wrong one. good run ඒව පා nice Gorgeous cover drive. Nothing to stop that. Well, what a lovely shot. It flew to Timing the අවුල් බා. boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. නැත්තම් බැට් වල අවුල Errs on the side of bowling slightly fuller, and they've been put ලාසන් away. බ්‍රෝල 4ට ලකුණු 10 එල කොහොම තමයි අනිත් වෙනුත් ගහ එල්ල බං That's මිඩල් high. Is there enough on it? අන්න There මිඩල් is. අන්න මිඩල් Add that maximum to the scoreboard. Thank you very much. හෙනික් ලාසන් on fire super Been no trouble getting onto it and dispatching it for 6. trouble what trouble wow Oh, what else do they have in their bag of tricks? Just not much seems to be working at the moment. මන් දාපන් ගහනෙක් ගහනවද නම් That's got a flight number attached to it. Ah, That got ball that, has ah, gone got a that, long, long way. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. Over Rajashahi at 56 for 3. උගේ ඕරේ න Taking easy full toll for this power play. Supreme timing and power. ආවරේ Yeah, well played. Could be a quick single. well playලු කවදාවත් අහන්න බැරි වෙනවද කවදාවත් ඇහෙන්නේ නැති ඒවා No, Hey, no, Eagle, no. Eagle, Harwan, Terrible Eagle. shot. Well, that's a wild one. Nothing elegant Wild. about that shot. Just not timing it at all. පිස්සුවක් එක්ක Poor play. අච්චර හරියට එන එක Find the fielder with that shot. කවුද මල්ලි කවුද ඒවපා එල Going a long way. ක්ලාසනය What a ගහනවා shot. ක්ලාසන් Well, that was timed Form very, again. very well. Great shot. ඉලට තමයි Driven පොඩ්ඩක් down the අපහසු. ground and flew over the boundary. The last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. යෝපන් පුතා යෝපන් ආයි එජ්ජෙනවා බන් දැන් කොයිලා හරි Klaasen is seemingly content with keeping the strike. Decides against taking the single. අට මූට නේද මම විකට් දෙකම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මූ මහත් අරයක් එක්කලා That's a special catch. හරි ඔෆ් කට එකක් දැම්මි බං That was a Aye. blistering knock right on top of the bowling. Tried once too many times. පිලිප් කාරය ගැච්ච ගැල්ලුව ගියහකෝ කම් Reception from the crowd.
That's a long way to Ah, walk stop out there, just sitting on to it. turn around and walk straight back. They'll just want to get this first run ඒ behind ක්ලාසනයක් them and දියා then මලා ලකුණු මදි වතාරින් Obviously didn't like the look of that one and just ignored it. වයිට් නැත්තව අඩේ ඒක වයිට් බං මේ අම්පයර් නම් අනේ මත්තයි ඒකත් වයිට් නෑ බං Left alone and easily through to the keeper. ඌ ආතල් ගන්නවා මගේ ඌ මගෙන් ආතල් ගන්නවා ඉතින් පංකු දෙන්න වැඩ දැන් වරින්කෝ That's a strong out නෑ appeal. What's ට්‍රැක්ද the umpire's decision? ඕහෝ කොහෙද අවුට් ආතල් නම් දෙන්න එපා ඉතින් මුන්න මාරම් ෆෝම් එකක් මේගොල්ලෝ මාර ෆෝම් යන්නේ Someone different now to bowl at. Brings a different set of problems. I Baik, feel it's Frank, just a Hanik matter Gano. of pitching the ball up and getting them onto the front foot. ඕ වරින් Smacks that away through the gap. බවුන්ඩරිය The යන්න timing on යන්න that යන්න shot යන්න. was just perfect. Brilliant shot. It was a boundary the moment it hit the bat. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward and dispatches that to the boundary. Cuts that off well ආයි in the එච්චර infield. ආයි එජ්ජයක් කවා ගන්න බා කරන්නේ ටිප් කැච් අතට Hit that well off the back foot but couldn't beat the field. කැච් එකක් වුණත් කොහොම අතට දෙන්න හොඳ නෑ බා අරෙන් Straight ඕහෝ drive, mid-off will cut that one off. ඔයාර පිලිප් කාරයා Ferguson has had a pretty good over. Just needed a bit more luck to find a wicket. The captain Oh, now wow. has 3 more fielders to work with Philip. outside the ඌ circle. ඩීප් මිඩ් විකට් එකේ ඉන්නේ වරින් පිලිප් සිංගල් Nice හරි play. වරින් අඩු පවර් ප්ලේ එකක් ඉවරලා නේ මන් දැක්කේ නිව්ට් හයි what's up It's probably expected more there. පවර් ප්ලේ එකක් ඉවරලා ඉසේ ඌ අතාරින්න කීපරයත් ඔක අතාරිනවා මං කියන සතුටින් ලකුණු හදමු ස්ටොප් ඔඩෝ බං Edged it. Southey with a huge appeal. අනේ අපෝ ඒකේ සද්ද ඇහුණා බං It just might be a bit of a suspect review by the batter. I can't see this get. අඩෝ ස්ටොප් කාර්යයක් තියා ඔය මොනාද මේ වෙන්නේ මොකද්ද මේ Was there a bat on it? Oh. Fielders think there was. This could be trouble. Yeah, not the best Denzel. of reviews there. Great call by the අඩෝ umpire. මේකේ though. මූසයි නේද බං New batter comes to the crease. Never an Mangidu easy Arthina time to Gan come into bat Nari after Gan. the fall of a wicket. ගහපන් Power and precision in that shot. වනන්න That is a masterclass of batting. Reads the length, Hello. gets forward, dispatches it to the boundary. මොනවද වෙන්නේ Well, not going to hang around if that's any indication. Picking up 4 from your first ball. The bowler looks really confident. මැච්චක් ඕකේද මොනවද මේ Really getting වෙන්නේ to the tail enders now. 6th wicket gone. There's not a lot left in this lineup. අඩෝ මිල With that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. That's a solid shot. අපෝ බං And again, see you later on your bike. 2 wickets on the trot. මේක හීනයක් නෙමෙයිද බං මේක හීනයක් නෙමෙයිද They find themselves What 7 the wickets Kari? down. It's about now. You need Robert someone to stand Attawa. up and stick around at the crease. මේ මොන විහිළුවක්ද Huge. That has flown. You give that much width and you are asking for trouble. That was so well timed. It flew විකට් over the අතක් කියා මොන boundary. මගුලක් Playing all their shots in that over. A very expensive over. සවුත් අප්‍රිකා Kept මට the වඩා heat on හොඳට throughout ගහනවා this innings so far. Really good batting. The next few overs could tell the tale of just Vare. how big this score will be. දෙක වරින් ඒ මිලකාරයා Ticking ඉන්නවනේ the scoreboard over really nicely at the moment. නකෝ ඕවර් 10 ඉවරක් නෑ තාම මොනවද මේ වෙන්නේ කොහෙද බං මේ ගහන්නේ Go for it. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like it'll carry.
Miller is seemingly Go content ahead, with mate. keeping the strike, decides against taking the single. මෙහි හරි. හිල් ස්ටම්ප් එකේ ඉඳපන්. Great shot through the gap. ඕ. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot, good running. කාගේද මේ රාබඩා. වරේ. Straight to the fielder. හෝ. අද හෙල්ලෙන්නව නැති සීන් යන්නේ. යකෝ 100ට ඕල් අවුට් වෙන ලයින් එකක් දැන්නයි යන්නේ බා. එහෙම සෙමියක් ගැහුවොත් ඉතින්. And that's out. Fielder at deep extra cover takes a regulation catch. මොනවාද මේ වෙන්නේ? The 8th wicket to fall. The opening batters out there in the field will probably be starting to prepare themselves for their own innings. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. වරේ. Norkia cuts away but finds the fielder just behind. නොකියා. 4 runs added in the over. Rajashahi are 84 for 8. ඌතාම ඉන්නවනේ. ඌතාම ඉන්නවා 26 එක. Sodhi, the spinner, coming into the attack. වරේ. Nice shot, pierces the infield. අපෝ. Good running, just finding the gap, and that allows for rotation of the strike. Keep the pressure up on the bowlers. මිල කාර්යයේ පිහිට තමයි දැන් මම ඉතින්. වරේ. Great දෙයක් shot. පුලන්. One off. බෑ. ඕ සිංගල් එකේ ඉන්න. ලකුණුත් මතේලා ඉද්දි විකරුත් ගිහින් තියෙද්දි අතල දෙනවනේ. මේක මේ සවුත් අප්‍රිකාවට පරාද වෙන්න දෙන්න බෑ. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Oh, good running. It needed to be as well. That's probably a lot closer than they expected. හතහන් ලකුණු හදා. අතාරින්. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Yeah, I am so happy. පාරක් ගහන්න ඕනේ බා. අඩෝ. Goes over the top with that shot. Two there. Oh. Well, that could have ended horribly. That But are very wicket good, ticket, I fast think running it- between the stumps gets them home. වරේ. Nicely played. Runs 1. අයියෝ. And a scamper boundary through for a එකක් single. වන්නේ Good බා. running. එල. Oh, now then, that's high in the air. Batters should get a few here. ඒ හයයි නේද බා Great අඩෝ. work. Held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. That's not අනේ උඩින් ගහන්න යන්නේ ඇයි බං මං අඩෝ. so far. The Match 10th එක කනවා shouldn't be බං. too long in coming, you'd think. Lots of pressure coming into bat. We'll have to wait just a little Siri. bit longer to face බෑ their බෑ first ball. බෑ මේක ගහන්න ඕනේ ඔයි. වරේ. Shot finds the gap with that one. යන්න. වපාක්. අම්බෝ. ගහතෙක්. දැන් තාම මිල කාර්යය ඉන්නවා. Beats the field with a great shot. හෝ. Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably expected more there. වනන්න දෙන්නේ ඉතින්. Oh, that's cooked very good. It won't be out. අනේ. They should pick up a few runs. And great catch. That wraps up the innings. මේ. ඒ මොන ජිංගිචි කිරියක්ද ඒ උනේ අද. අදේ විකාරේ අඩෝ Wickets නෝ. dot for just tight bowling. ඒයි. අදේ විහිළුව. What a joke, man. මොන විහිළුවක්ද මේ උනේ බා.
මොන විහිළුවක්ද? මේ මොකක්ද ඒක? මොකක්ද මේ විහිළුව ගියහන්කෝ? සිටෙන්නේ anything. all out කරන්න ඉතින් මැරෙන්න වෙනවද? මේ අක්කු ටික all out කරගන්න ගියොත් නම් අපි මැරෙනවා මචං. හරි. හෝ. අපොයි. I think Yeah, the openers well, are gonna be Anupa pretty target. confident coming out to Yeah, bat. cool. Ek Small gana kya hua total to mun chase dinna. down, and this should be comfortable. The bowlers are going to have to need a bit of luck. මැච් එක එක ගානේ ගැහුවක් දිනනවා ඔයි. ඒ පිච් එක අමාරුයි. Here we go. Coming in for the first ball. පියාගනින්කෝ. Collects that one, simple as you like inside the ring. බලමුකෝ මෙයාලා ගහන A විදිය. little late on that. No runs scored. බලන්න මෙයාලා ගහන විදිය. Finds the middle, but won't find මේ the ගහන්නේ boundary. ලස්සනට. එලගිරි Can't fault the bowling. Sometimes your opponent ජෙන්සන් කාර්යය නේද? is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. කේස් බා. Nice and easy there to get off the mark. New කේස් හොඳටම කේස්. this energy to the wicket. Lovely sweep shot. Didn't try to overhit it, and away goes the ball. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. පියාගන්න. That's a solid shot. Allen is seemingly content with keeping the strike. Decides against taking the single. පියාගනි. Couldn't get it through the field. කේස් යන්නේ. කේස්. The bat foots, but couldn't beat the field. ඉල්ලෙන්නෙත් නෑ ඕන වෙලාවට. Winds up but misses. How was Looks like they that? went a bit too early on that shot. Rajashahi has gone up for something අපිට දෙන්න here. එපා Umpire උඹලා. looks a bit confused as to what they're appealing for. ගොබ්බ අම්පයරා අපි ඉල්ලනිවට බොරුවට හරි දෙන්න එපා. වෙනේ උන්දාති තමයි. Going with pace now. අවුට්සින් නේද සිලෙක්ට් කරේ. පියාගනි. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. ලේ. Big edge. එජ්ජුනා. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas, and the rewards will come. පියාගනි. Over the infield with a cracking shot. කඩන්. Yeah, nice early call. That's an easy run. රූබි හයි. Lovely shot. Good running. රූබීර්. නවත්තපන්. Can't get that outside the ring field. Nice one. දැන් ටික හිර කරගත්තා Well, හිගේ. not a great delivery. හිර වෙලා but නෑ. full. Lucky not to be හිර hit to the කරගත්තා boundary. ඒක කමන්නේ. මැච් එක පරාදින්න ලයින් එකක් තියෙනවා. අඩෝ Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. ආසාවට එජ්ජෙන්නේ නෑනේ. ආද මේ වෙන්නේ. Just threw the shots too early. බා. දැන් වරේ. නවත්තපන්. Jeez, that sounded nice off the bat. boundary. I say boundary. That shot, nicely played, and it was 4 runs all the way. End of the over. 9 off it. Oh, gonna New what the Zealand, bang. 16 for none. 2 overs gone in the power play, and the batters are off to a good start here. Power Ahead of the play. required run rate. පවර් ප්ලේ ඉවරෙන්න කලින් කියලා ඉඳන්නේ නැහැ යකෝ. අඩෝ මේක නම් අන්ත පරාජයක් වෙන ලයින් එකක් තියෙනවා. Conway turns down the single. Interesting choice.
Agiso rabada. Great shot. Single leg එක One on off. නවත්තපන්. ල. They make it home, but there should never have been the chance of a run out in the first place. කට ලෙක් කට එකක් තාමද? ඉන්න තැනක් ඉන්නේ නේ ඒකනේ අවුල. Was quick onto that in the infield. තියාගනි. It හරියට was a දෙන්නොත් nice 6යි looking ගම්මුන්ට. shot, full and in the slot, just couldn't find the gap. ඉතින් තියෙන බය. ඕ Clipped away නවත්තපන් neatly off the pads. අයිසේ. He'll get 4. What a lovely shot. Really good timing, out of the middle. And අයියෝ අපි ඉස්සෙල්ලාම බැට් කරලා ඉල්ලන් කාපු සීන් එක කවන්න උන්ට ටොස් එක ආවේ නේද? Rabada shouldn't be too worried about that last ball. They've got උන්නේ them ඉස්සෙල්ලාම playing their බෝල් shots. තෝරගත්තේ. Just need to tighten their ඒකට areas කරන්න now. දෙයක්වත් නැහැ. ඒක නම් මහා. තියාගනි. ඒයි. ඕන් ඉතින්. නවත්තහන් ක්ලාසන්. ක්ලාසන් යන්නේ ගත්තේ ක්ලාසන් යා වෙන කොහෙවත් යනවා good බෝලේ return කොහෙවත්. there, back from the deep. බෝලේ කොහෙවත් ක්ලාසන් යා වෙන කොහෙවත්. නවත්තා. එල. උඩ ෆීල්ඩ් එක 8 චේන්ජ් runs added in that over. New Zealand are 24. කරනවා. තාම ඕවර් එකක් දැම්මෙත් නෑනේ. For none. Didn't hit that well, very late in playing the shot. Some adjustments to the field. තියාගනි. එල. Doesn't beat the infield. විකට් එක කඩන්න වෙන්නේ නැහැ මුන් එක ගාන ගැහුවත් මේක දින්නේ නැහැ. Very late on the shot. නවත්තා. Shot. Finds the gap with that one. එලගිරි. Worked away. That's a nice single. අපෝ විසිපයි අපෝ ගහගෙන ඉනව බම්මු. ගානක්වත් නැතුව ගහනවා මු. මේ වෙද්දි මගේ විකට් තුනක් ගිහිල්ලා නේ. They'll get at least one here. ඇරෙවනේ. යන්න බවුන්ඩරි එල්ල කිරි ඔයි. ලකුණක් දාවත්. Never an extra run on that arm. Great throw back in from the deep. දැන් බවුන්සර් එකක් දාමු. මේකට නම් එල්ලෙන්න ඕනේ. ගනින්. That's a solid shot. ගන්න කිව්වට ගන්න නැහැ නේද? Foot, but couldn't beat the field. Oh. Shot right out of the middle and drilled it for 4. Errs on the Seriously? side of bowling slightly fuller, and they've been put away. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. නවත්තා. Finds the fielder with that shot. 8 runs added there. New Zealand 32 for none. Allen is seemingly content with keeping the strike, decides against taking the single. Smacks that away through the තියාගනින් gap. දෙක නම් යන්න දෙන්න එපා ඉතින් ඈ. ලකි. රබාඩා දෙයක් කරලා දියන්. අනේ Didn't hit that well. Low yoga Very down late there. playing that shot. අරුට පොඩ්ඩක් ටයිම් එකක් අවුල් ගියා එතනට. Over the infield with a cracking shot. තියාගනි. හොඳයි. And that allows for rotation of the strike. Keep the pressure up on the bowlers. Keep the pressure. තියාගනි. අඩෝ. Conway gets all of that. Pierces the infield and races to the boundary for 4. මැච් The එක crowd ඉවරයි. love that one. Well, you don't chase those down. මේක auto play Brilliantly දාලා timed ඊළඟ off match the එක අපි back බලමු. foot, අපි and play that කරන්න has යන්න ඕනේ. raced to the boundary. අඩ. ආත්තගනි. මේ ජැන්සන් කාරයට ඕවරයක් දුන්නත් දැක්ම ඕනේ නෑනේ. තියාගමු.
අනේ ආසාවට විකට් එකක් 6 runs out of there. New Zealand are 38 for none. ඕවර් A 5ක් little late අවසානයේ on that. ලකුණු 38ට විකට් බිඳුවයි සවුත් අප්‍රිකාව අනාතයි. මේක ගහනවා බා සවුත් අප්‍රිකාව මම කියන්නේ රියල් නේ. තියාගනි. Cuts that off well in the infield. Allen is seemingly content with holding the strike. උඩ දාලා Decides දෙමුද? against taking the single. ඊයෙන් බිම වත් ගත්තොත් ගොඩම තමයි. That's going a long What way. the- What a shot. That's incredible. Just the power on that shot. That's the sort of thing you want to see in the crowd when you come to the ගාන්ටාවත් cricket. එනවා. නිකන් මේ ඉල්ලලා දුන්නා වගේ නිකන්. නවත්තා. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. අවුලන්නේ පවර් ප්ලේ Maybe they ඉවරේනවා. didn't pick it up. Very late on that shot. තියාගමුකෝ දැනට. ඕ Well played. Could be a සිංගල් good එක single. සිංගල් එක එරන් එපා. That was a solid shot. Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. නොකියා. Probably deserved more from it. නොකියා. Well timed, but there's a බෝල්ට fielder out පන්නා බෝල්ට පන්නා අඩෝ. එල කිරි. Good precision with a ලකුණු throwback from the යනවා deep. ලකුණු යනවා. That's 4 all the way. Beautiful shot. The timing on that ඇයි මට එහෙම ගහන්න බැරුව ගියේ? ඇයි බං? why? boundary the moment it hit the මම bat. පට්ට ලස්සනට මැච් එක How මැනේජ් the කරනවා bowler බං. respond? යකෝ මේ වෙලාවටත් මගේ විකට් 7ක් 8ක් විතර ගිහිල්ලා. යතනම් මහා වාසි දවසක්. තියාගන්න. පවර් ප්ලේ දැන් ඉවරයිනේ. දැන් එන්නකෝ. දැන් එන්නෝ කියලා තේසිතේම තමයි. The captain making some adjustments to the field here. වරේ. Nicely සිංගල් played. එකක් සිංගල් එකක් සිංගල් එකක්. බෑ මුන් එක ගාන ගැහුවත් දිනනවා. මැච් එක මුන්නා එක ගාන ගැහුවත් දිනනවා. එහෙම Stick සීන් එකකින්. cricket shot. Probably expected more there. Great shot. At least one on offer. පන්නපම් අඩෝ ඒ අරුන් ආතල් ගන්නවා බං විකට් එකත් එක්ක අම කොන්නේ කාරේ ඇලන් කාරේ ඉන්නේ ඕ Misses everything. Rajashahi has gone up for something here. Umpire looks a bit confused as to what they're appealing අවුට් for. නෑ අවුට් නෑ අයියෝ Shot. Finds the gap with that one. ඉස්සලා දුන්නත් දෙනවනේ එක බෑනේ වැඩේ කරන්න අවුලන්නේ ඒ ඕරේ හොඳයි යාගනි ඒ වරෙන් එල End of the over. New Zealand are 56 for none. They've done well. Sometimes after the power play, the run rate can drop a bit. But the batters have kept up run the rate intent they එක had පොඩ්ඩක් early drop on. කරගත්තා. අන්න And the තියාගෙන. run chase looks secure. හරි හරි තාම සිංගල් එක හොයන්නේ බවුන්ඩරි එකක් ගිය පේන තේක්මාන එක බවුන්ඩරි එකක් නැති හැටි අටින්ම කිලිත් කරාවි Cracks off අම්මේ the bat. Nice shot. You can't hit the ball much better than that. Oh. Timed it to perfection. damn The last one helped the scoring rate, making their intentions for this last one හෙනම help That's Navatta. a solid shot. Got the boundary last ball, punches it into the gap to get a single. Excellent batting. අල්ල Lovely balance, leant back and punt. අල්ලන්න වෙන්නේ මගේ තමා අල්ලන්න Well, the වෙන්නේ delivery was poor. Still Hello? needs to be put away though. Eh, What a Nokia lovely කනවා shot වැඩේ. to find the boundary. තියාගනි Straight to the fielder.
Hit that well off the back foot, but couldn't beat the field. දැන් බලමු. Nice shot, pierces the infield. බෝල 73ට ලකුණු 29 එක 11 ගහන්න ඕනේ runs out මොන of විකාරයක්ද. there. New Zealand a 67 for none. මං කෑවා Good මැච් එක. running, just finding the gap, and that allowed for rotation of the strike. Jensen Pressure up කාර්යාවනේ. on the bowlers. අඩුගේ Jensen උසබ. coming on. ඒක අතේ, Obviously ඒක අතේ, hoping ඒක the අතේ. pace will cause some trouble. හරි. ඒ උසට ඉන්නවා ගැම්මක් තමයි ඒ විදියමයි There should කැරක්ටර්. never have been the chance of a run out in the first place. පට්ට. අඩු ඇක්ෂන් එක හරි out. Bowler's really confident. Come on. ජන්සන් ආව නිසා හොඳයි. අඩු උට විකට එවන් විකට් එකක් ආවේ. එලගිරි ගොල්ලා. ජන්සන් And safely taken by the keeper. out දැන් ඵලයන්ගෝ අම්බෝ. The first wicket's down. Back to the pavilion and disappointment Oh. is etched on their face. Can't believe they got out like that. නවත්තා. Smacks that away through the gap. තියාගනි. දැන් විකට් එක යන්න Easy ගන්නේ. does it. First ball and gets some runs. බවුන්සරයක්වත් නැහැ. තව ටිකක් ඉස්සෙන්න දාමු බවුන්සරේ නැතුව. තව ටිකක් බවුන්ස් වෙන්න. Case. ගාන තවුලක් නැහැ. Some adjustments to the field. එජ්ජුනොල් නම් ලොකු දෙයක්. අඩෝ. That's a confident appeal. bat pad. කෙලියේ. ඒක එළියේ. කෙලියේ නෙමෙයි. Allen drills that one away. That'll be 4 more to the tally. Found the middle of the bat. Great timing. Lovely front foot shot. That has raced to the boundary. End of the over. 6 runs coming from it. New Zealand 73 for 1. Chen has the ball in hand. The captain will be hoping they can tie one end down. Runs have been අල්ලපන්. flowing a little too How's easily. that? බිමද ගියදාවේ. Massive appeal. ඒ. නැද්ද. එපා. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Ooh. No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot and couldn't find a gap. එල. එතෙන්ටම දාගන්න ඕනේ ස්ලෝ Seifert, බෝලයක්. seemingly content with keeping the strike, decides against taking the single. බලමු. ක්‍රික් එක හරියන්න ඕනේ. අනේ නැද්ද. Now then, what's this? They've gone up. Didn't hear or see anything. ලෝදයක් ඇහෙන්නේ. ක්‍රවුඩ් එකේ යස්සෙන් කෑ ගහනවා. අයි. අඩෝ. They've gone up here. මුට ප්‍රෙෂර් දැන් නම් ඉන්සිම් යෝගරයා මචං මේකට ඩොට් 5යි. අර සිරි. දැන් යන්න ඕනේ මේක. ඔන්න පොළු. අනේ Diving stop. වෙන්න over. Chen ends what has been a tidy over. Just needed to top it off with a wicket. What a over boy. What a over. Key not to be hit to the boundary. මුන්ඩා සැර ප්‍රෙෂර් එකක් නේද බං. අරූගේ රෙඩ් ලයින් තමයි. උනා mentally down. Bowler and fielders look really confident. ජැන්සන්ගේ ඕවරෙත් තව ටිකක් තියාගත්ත හැකිය. මේ 45ක් ගහලා තියෙන එක යවා ගත්තා නම් හරි දැන්. බලන්න. අනේ Long time, but there's a fielder out there. ඕකනේ බැරි. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point. ෆෝම් එකේ බං ඉන්නේ ඒකනේ කේස් එක. Avoided the fielders. 1 bounce and 4. Fantastic shots. අත්තා. Right out of the middle of the bat. අකුණු යනවා Threaded it ඔය through අපෝ 50 ගැහුවනේ brilliantly. ඉතින්. All timing on that shot. ඉවරයි මැච් එක ඉවරයි. Markram, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. යෝ මාක්‍රම් too happy.
අල්ලපා. Nice one. Gone. Great catch. ඒ වුණාට 50 ගහන්න කලින් ඕක ඉල්ලුවා බම්මා. 50 ගහන්න කලින් ඕක ඕන වෙලා තිබ්බා. What the hell oy. 50 ගැහුවට පස්සේ ඇයි මේ 2 down, the long walk back to the pavilion for them. This could be a huge swing of මුන් දිනලා momentum. ඉවරයි. අපි ඊළඟ And with මැච් that එක ඔටෝ ප්ලේ wicket, දාලා we'll බලමු. set change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. Well, the bowler pulls out of the delivery. Something mustn't have felt right. ඊළඟ මැච් එක ඔටෝ ප්ලේ දාමු. First ball for the batter, coming in. shit. අල්ලහන් Massive outside edge. මුන්ට ලක් එක තියෙනවා බං අද. අද මුන්ට ලක් එක. මුන්ට නම් අද ලක් එක. මොකද අයියේ වෙන්නේ කියලා දාලා තිනවා රසිකා නිලන්තරා මොකක්? No point chasing that. අල්ලන්නේ. රසිකා තිලකරත්න. රසික තිලකරත්නද? Who are you? අයියෝ අයියට නම් මොකුත් වෙන්නේ නැහැ ඉතින්. අයියා ෂේප් එක ගහනවා මල්ලි. අයියට නම් කේස් වෙන්නේ. යානම් හොඳම කේස් එකේ ඉන්නේ. මොකක්ද වුනේ? මොකක් හරි ලොකු දෙයක් වුණා. මොකක් හරි ලොකු දෙයක් වුණා. හරිය. කනෙක්ෂන් එක what the hell වුණා. දැන් හරිනේ. රතු පාටයි සතු පාටයි. ස්පයිඩර්මෑන් නාගින්ටත් අයියලා කියන කාලයක් මේක අඩ පැහෙන්නත පලයන්න. Might look to go big again here. බෝල 54 ලකුණු 9යි යෝනේ. මුම් මේක ගහනවා. මොන රෙද්දක්? Got that away nicely. මහා අන්ත පරාජයක්. That was a ෆින් මොකද boundary the කරන්නේ? moment the ball left the bat. Can't time that any better. එළිනවනේ. Perfection. එක විකට් එකක් ගත්තේ Always හිනාසාවෙන් difficult to බං. focus after what happened last ball, but you just got to stay positive. අටෝ සැරම පෙරහැරක් බං ගියේ. මං හිතුවේ නෑ එච්චර අවුට් වෙයි කියලා. අටෝ Couldn't get it මම through the field. ආතල්ලගේ ගගහව මැච් එක බං කැවිලා ගියා හිතටම. They make it back, but that was much closer than it needed to be. බෝල 52කට ලකුණු 5යි ඕනේ. කොහොමද හිර කරන්න ඕනේ කොහොමද? Runs here. බවුන්ඩරි ඔයි බවුන්ඩරි ඉතින්. අයි අහන්න දෙයක් නෑ බවුන්ඩරියක් බං. Just sheer power off the back foot. Don't need to worry about running. Good contest here. බෝල 51කට ලකුණු 1යි ඕනේ. අද නිව්සීලන්ත ගහනවා අන්න බලහන් මැච් එක. හෙන්නද ඉතින්. නිව්සීලන්ත දිනන්නේ මේක විතරයි. ශ්‍රී ලංකාවට දිනන්න දෙන්නේ නැහැ මචං. මම මේ මැච් එක යන වෙලේට ජප කරන්න ගන්නවා. 7:21යි. මැච් එකේ තත්ත්වය කොහමද? They need one to win. Drive straight down the ground, mid-on, will take that one though. Damn. A little late on that. No runs scored. Yeah, nice early call. That's an easy run. It's a massive win. Chased it down with ease. And not losing many wickets either. Yeah, like most lowish totals, you need wickets early on to keep that run rate. නොදකින්.
මං කිව්වා විදිහටම ඉන්දියාව සෙමි ආවා කියලා තාදෙන. උඹ නම් කිව්වේ නෑ මම කිව්වේ. අඩෝ. ඒක තමුන් කිව්වා වගේ රඟපාන්න එපා. හරිද? ඒක මම කිව්වේ. අඩෝ. ප්‍රූෆ් තියෙනවා ප්‍රූෆ්. එහෙම එකක් නෑ මං ගාව. පොඩ්ඩයි දහන්. ලයිව් අප්ඩේට් එක ඕනේ මට. match venue අයියෝ. මොනවාද මේ match venue එකක් මට එපායිසේ. අපට සිරි බං මේ අද මේ ඒ 34 විකට් දෙකක් ගිහිල්ලා නේ බං 41කට විකට් දෙක අවුලන්නේ ගහගෙන ඉනවා ගන්නට පැහෙන්න තිදිලා ගහනවා ටික මුක් ගහලා දෙනවා බං ඉතින් ඒ ලින්ක් එක ගමුනේ ලෝ මේක අද දිනනවා මචං සිම්බා පුටා hey black screen දියම් මේක ඉතින් මොනවාද බං black screen එකක් වද්දේ මේක කර්ව් කරන්න තිබ්බනම් පට්ටම කර්ව් කරන්න තිබ්බනම් මරේ මරු මේ ටික ඕනේ නෑ නේ නිකන් ලස්සනට වගේ තියාගත්තා ඒක ඒ ටික දාමු ඒ ටික ගමු මේ හරිම ඉතියාව ආනේ ඉන්ටර්වල් එකක් අවසානයේ බං අපි මෙහෙම එකක් තාමු වැඩේ ඉවරයි නේ ඔය මේවනේ බං වා මැච් එකක් අවසානයේ අපි මේක දාමු බං ඕක මොකක්ද හරි මැච් එකක් අවසානයේ අපි මේක දාමු ඔය මෙතෙන්. ඒකට සේෆ් නේ වැඩි. පළ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කප් එක ගන්නකම් කට අරන් බලන් ඉඳපු එකා කියලා තාදෙන සවුත් කප් එක ගහන්න ඕනේ නැත්තම් වැඩක් නැහැ. ඔව් මේ මැච් එකේ යන අතරතුරේ ස්කෝර් බෝඩ් වගේ යද්දි මම මේක පොප් අප් කරන්නම් බං වැඩේ ඉවරයිනේ. මේක ලස්සනට ඒක තියෙනවා බං. නේද? ඔව්වත් කියහල්ලා ඉතින්. මේ තියෙන්නේ ලස්සනට. එන්න මේ විදිහට ස්කෝර් බෝඩ් එක මම පොප් අප් කරනවා. මැච් එක යන අතරතුර. සරලයි සුන්දරයි. කදිමයි. එතකම් මම මැච් එකක් දාන්න. ආයි සවුත් අප්‍රිකා vs මැච් එකක් යන්නේ. මේකෙදි මම ප්ලේ කරන්නේ මට හිතුනොත් විතරයි මම මේකට ප්ලේ කරන්න ඉන්නේ හાર્ඩස් දාලා ගහමු එඩිට් ලයින් අප් හදන්න දෙයක් නැහැ නේ කලින් සෙට් එකම තමයි ඉන්නේ ටිස් එවිත්ලා තියෙන්නේ T20 දෙකම දැම්මා මේ දෙන්නගේ කිට් දෙක වෙනස් වෙන්න ඕනේ යමු එහෙනම් ටික හදලා තියෙන්නේ මොකද දාලා ඩිලීට් කරේ කියපා අනවා මොකද දාලා ඩිලීට් කරේ අඩෝ කනවා කල්ල වඩන් කනවා ඔබේ දැනගනි මෙහෙම හොඳයි නේ එක පාට්ට මෙහෙම නෑ අපි නිකන් කමෙන්ට්‍රි යනවා වගේ බලන්න ඕනේ බං එක්කෝ ඒක නිකන් කැමරා එහෙම සෙට් නෑනේ මෙතනද කෙලියා නෑ ඒ 50-50 යන්නේ දිනන සම්භාවිතාවය 50-50 යන්නේ මචං උඹලා මැච් එක බලපල්ලා මෝ විලාවට දැකලා නෑ තිරිසනෙක් ඔය මේක මම ප්ලේ කරන්නේ මං කාලා එන්න welcome you join us for this match between Qatar ඔය දෙකම බලන්න ඉඳන් කාලා එන්න ඔහොම අතල්ලේ බලහන් අද නිකන් රියල් මැච් එකක් විදිහට Thanks, තියෙනවා Allison. We're to go down to the middle now. The captains are ready for the toss.
The pitch should get better as the match goes on, so a sensible decision to bowl first. I wouldn't want to be putting pads on first, that's for sure. The opening bowlers will be feeling pretty positive. Players making their way out. It's a great crowd in today with plenty of atmosphere around this ground. Plenty of wickets on offer and runs. Batters and bowlers are in the game, and there's some quality players in both teams. So I'm expecting an even contest. Let's see what happens. We're about to get underway and already the crowd is up and about. This is looking to be a great day of cricket. That's a solid shot. Looking to get the innings started, just can't get it away. Well timed, but there's a fielder out there. Pick that up nicely and they'll get a couple of runs. Hendricks gets off the mark. Well played, could be a quick single. Good running, just finding the gap, and that allows for rotation of the strike. Keep the pressure up on the bowlers. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, so I want to show everyone their strength. Flick down to fine leg for the single. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. Yeah, big opportunity. They've worked really hard in recent weeks. They should have the confidence to build an innings and get a big score on the board. Yep. Great shot. At least one on offer. They make it back, but that was much closer than it needed to be. Markram taking guard. Has been playing really well in recent matches. Certainly needs to bring their A game today. Was quick onto that in the infield. 5 runs in that over. Rajashahi are 5 for 1. Markram is seemingly content with keeping the strike, decides against taking the single. Going with pace now. Nicely played. Runs 1. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. Nice shot, straight back to the bowler. No run. Maybe they didn't pick that up. Very late on the shot. Couldn't get it through the field. Well, that was just a little bit wide. Well picked up, let the ball do all the work really to ease it down towards third.
shot. Should be runs here. Fantastic running. Turned 2 into 3 there. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot, good running. Pulled away nicely past square leg. Just the one. Worked away. And it's a nice single. Shot. There's someone out there, but they should get back for 2. Good running. They should come back for 2. 9 runs added in that over. Rajashahi, 14 for 1. That's a solid shot. De Kock turns down the single. Interesting choice. Can't get that outside the ring field. Unable to get the scoreboard moving. Don't always mind getting hit for runs. What's important, just focus on getting the next delivery right. De Kock has got their footwork going. Great late cut. Gets past the close in fielder. That'll be 4 more. The shot's certainly being played at the moment. Some good batting mixed in with a little bit of good fortune. 2 boundaries and 2 balls. Collects that one, simple as you like, inside the ring. 10 runs added there. Rajashahi, 24 for 1. They'll get at least 1 here. Never an extra run on that arm. Great throw back in from the deep. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. De Kock is seemingly content with keeping the strike, decides against taking the single. Goes over the top with that shot. A poor delivery, and you don't pass up chances like that. Crashed away for 4. Well, you don't chase those down. Brilliantly timed off the back foot, and that has raced to the boundary. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Finds the fielder with that shot.
End of the over, Rajashahi, a 31 for 1. Just can't seem to get the ball away. That's the third dot ball. Jameson coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. Doesn't beat the infield. No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot and couldn't find a gap. Two straight and punched through the leg side. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Just need to keep it simple. Line and length, around about off stump. That'll force a mistake. That's a solid shot. Nicely played. Runs 1. End of the over. 6 off it. Rajashahi, a 37 for 1. Well, that could have ended horribly, but very good. Fast running between the stumps gets them home. Straight to the fielder. De Kock is seemingly content with holding the strike, decides against taking the single. Edged. Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Go through. Tried to go large with that slog sweep, but it's hit well enough. Could be 4. Well bowled, but that's another super shot. Onto the front foot, presented the full face of the bat and got it into the gap and all the way to the rope. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Great shot. At least one on offer. They're fast between the wickets. Good fielding keeps it close though. Yeah, well played. Could be a quick single. It's easy runs there at this level when you stray a little down the leg side. Tucked it nicely off the pads for more runs. Finds the middle, but won't find the boundary. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward and dispatches that to the boundary. With the completion of that over, we see the fielding restrictions finish. The captain now has 3 more fielders to work with outside the circle. Sodhi, the spinner, coming into the attack.
Markram is seemingly content with keeping the strike, decides against taking the single. Goes over the top with that shot. Yeah, nice early call. That's an easy run. Driven off the front foot, fantastic cricket shot. Probably expected more there. Bowler and fielders look really confident. The bowler looks really confident. That's a confident appeal. That was a very good knock in the end. I'm sure a few more runs would have been better, but this has been a good innings. It's a difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. Great shot through third. Don't even bother running. Well, that was a very solid shot. Read the length early to get onto the front foot, and that raced away for four. Santner has the ball in hand. The captain will be hoping they can tie one end down. Runs have been flowing a little too easily. That's a solid shot. Nice shot. Straight to gully. A little late on that. No runs scored. Oh, that's a biggie. Oh, that is huge. All the way for a maximum. And it's gone many rows deep. How clean did they hit that? Plays that immaculately with a straight bat. The last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Markram watched it closely and let that go through to the keeper. No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot and couldn't find a gap. Well played, could be a quick single. And a scamper through for a single, good running. Santner has kept it.
strike. Keep the pressure up on the bowlers. That's gone for 6. That is a huge one. Markram wants plenty from these bowlers. Hit that one on the up. A fabulous drive for 6. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. That's gone. Fine catch by the wicketkeeper. At long last, they have the wicket. Could so easily have been a game-changing innings, but all the same, it's been fabulous to watch. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. That shot allows them to get off the mark. Goes for it. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like it'll carry. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot, good running. Massive outside edge. 8 runs added there. Rajashahi, 70 for 3. Klaasen is seemingly content with keeping the strike, decides against taking the single. Great shot. At least one on offer. Was there a bat on it? The fielders think there was. This could be trouble.
Now, I didn't pick up on anything there. Very close to the bat, though. Yeah, not the best of reviews there. Great call by the umpire. Could be on as a new... Up very late on the shot. කට්ටිය ගානට ප්ලේ කරගෙන යනවා. ලේ. Drilled that one away. ඕ ඒක නම් අවුට් Well, that could have ended horribly, but very good, fast running. But ඒක මුන් ඇපීල් කරන්නේ නැහැ නේද? Has been playing really well in recent matches. Certainly needs to bring their A game today. ඇත්ත මැච් එක Lovely තාත්තේ cup. මේ ගාම බලාගෙන ඉමු මචං. මැච් එකේ තාත්තේ. Updated. Wait. Loading. ඇත්ත මැච් එකේ මචං 74 විකට් 5ක් ගිහිල්ලා අඩෝ. මේ ගාන වගේ තමයි මං යන්නේ. ඒකෙත් 11 වෙනි ඕවරේ දෙවෙනි බෝල් එක දාන්න. තුන්වෙනි බෝල්. මේක රීෆ්‍රෙෂ් එකක් අපි නවත්තුමුනේ. හරිනේ. හරි. අර නිව්සීලන්ත දිනන සීන් එකක් දැන්නේ. දිනන සීන් එකක් දැන්නේ. මේ නාහි වරය දැන් දෙන්නේ මාර ගැහිල්ලක් ගැහුවේ කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ මට වඩා හොඳට මුන් ප්ලේ කරනවා බං. මම ඒකයි මේ ඔටෝ ප්ලේ දාලා මේ බලන් ඉන්නේ අතල්ලේ. මම පොඩ්ඩක් ඉන්න ගමන් කන ගමන් අතල්ලේ හිටියේ. ගහනවා නේද? ඇත්තටම සුපිරි මැච් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී. Shot. Finds the gap with that one. සිංගල් එකක් දාගත්තා නේ. Worked away. It's a nice single. Nicely ලේ. run. Working the ball away into the gaps to find an easy single. ටප් කාර්යය ඉන්නවනේ. තව කවුද මේ එහා පැත්තේ හිටියේ? ඩේවිඩ් මිලර් ඉන්නේ. ඒ සැන්ටනර් එකගේ ඕවරෙත් ඇවිල්ලා උට විකට් එකකුත් ඇවිල්ලා යකෝ. Oh my word, that is huge. Middle, that's a monster of a shot. That was just an unbelievable shot. Middled it and it flew over the boundary. අප්ඩේට් එක මටම සමාන අප්ඩේට් එකක් යන්නේ බං ගේම් එකේ. අනේ ගමන් ගුව මෙතනට වෙලා බලාගෙන හිටියේ මැච් එක කියලා තරහ තියනවා. නෑව. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. දිනාතෙල්ලේ. කිසිම මහන්සියක් වෙන්න දෙයක් නෑ අඩෝ Big edge. බවුන්ඩරියක් පුළුවන්. අඩෝ good fielding. Good return back from the deep. ඒ මේක නම් නිව්සීලන්ඩ්ල ගහන සීන් එකක් තියෙන්නේ මේ Time to keep the press. මේ රියල් මැච් එකේ අප්ඩේට් එක ගත්තොත් අපි ඔය ඉන්න ගමන් මැච් අප්ඩේට් එක බලමු. ලකුණු 80ට විකට් 5ක් ගිහිල්ලා. දැන් 11 වෙනි ඕවරේ ලාස්ට් බෝලේ දාන්න මචං. බලමු ලාස්ට් බෝලේට මොකක් වෙයිද කියලා. කේස් හොඳටම කේස්. ස්ටොප් කරේ රාම ලකුණු එකයි ජැන්සන් කාටත් ඇවිල්ලා නේද. අනිත් බෝලේ දාන්න නැද්ද බං මෙච්චරලා යනවද බං ලාස්ට් බෝලේ දාන්න. මේ අප්ඩේට් එක මම හිතන්නේ ස්ලෝ වෙන සීන් එකක් තියෙනවා. දාපන්. හරි ඒත් එක්කම මම හිතන්නේ ඩොට් එකක්. ලකුණු 80 11 ඕවර් 11ක අවසානයේ ලකුණු 80යි වන් විකට් 5යි. සවුත් අප්‍රිකාවට ජය බෝලේ නාද. හෙට මැච් එකත් ගහනවද? ඔව් හෙට මැච් එක අනිවාර්යෙන් ගහන්න ඕනේ. මොකද හෙට මල්ගේ දවස. හෙට අනිවාර්යෙන් ගහන්න ඕනේ හෙට මැච් එක. හරි ඒත් එක්කම අපි යන් මචං මේ පැත්තට මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. දැනට 93ට විකට් 4ක් දාලා තියෙනවා.
Driven off the front update foot. එකට සමාන update එකක් Fantastic යන්නේ. cricket ගානට shot. අපි match Probably එක start expected කරලා more තියෙනවා there. මොනවද? Stop. බෝල පහට ලකුණු 3යි තාමත්. ඩේවිඩ් මිලර් 13ට 21ක් ගහලා මම හිතන්නේ මොනවා විකට් එක ඉඳි ගොඩක් දුරට. Yeah, well played. Could be a quick single. අඩෝ ෆින් එදා මේ මැච් එක දැක්කේ නෑනේ. මං එදත් මේ වගේ Could that අඩෝ be නයිස් out? වන්. Looks like it. කිය කරන්න බෑ බං මම සවුත් අප්‍රිකාවට සපෝට්. අයියෝ බං. ඒ කියන්නේ අද මගේ අවුලක් නෙමෙයි බං. අද සවුත් අප්‍රිකාවෙන් මං ප්ලේ කරු මැච් එකෙත් මට කෙලවුණා. මේ ඔටෝ ප්ලේ දාලා ගහද්දිත් සවුත් අප්‍රිකාවට කෙලවෙනවා මම. ඒක ක්ලීන් අවුට් ඔයි මොනවද මේ වෙන්නේ? මේ පිච් එක අමාරු සීන් එකක් තියෙන්නේ. මේ පිච් එක අමාරුයි. දෝ. කේස්. ඵලයන් ඔහොම ඇති ඕක පෙන්නවා. අවුට් බං. Starting to get interesting now. Hurry, That's the David fifth Miller. wicket. Yeah. And a Ball very down, frustrated relax. person is heading back to the pavilion. No, it's a long way to walk out there just to turn around and walk Jens. straight back. They'll What just the want to hell? get this Colin first Jensen run now? behind them and then push on. ඈ? නෑ. අර රියල් මැච් එකේ අප්ඩේට් එක බලලා මේකට එද්දි මගේ ට්‍රැක් කරන්න. අඩෝ නෝ. Cut away to deep point. හරිනේ Should දැන් just හරි. be the දැන් single. ගානට හරි ස්ටොප් කරේ ජැන්සන් තමයි රියල් මැච් එකේ අප්ඩේට් එක යන්නේ. හරිනේ. අඩෝ ගානට වෙන්න තියෙන දේ වෙනනේ. එදා මං ගෙදර නේ බං හිටියේ අඩෝ එදා මැච් එක පට්ට ආතරල. මේ ඒ T20 ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තිමට Jensen ගහුව ready to මැච් face එකේ their first ball. Really needs to මම settle මේ quickly මොටෝ and see ප්ලේ if they දාලා can get the බලාගෙන ball into the හිටියා. gaps. ඒක සුපර් ඕවරයක් සෙට් වෙනවා ඔය මැච් එකේ. පස්සේ බලහන්කෝ ඔය හයිලයිට්ස් ඉන්නේ. Was ඒක quick සුපර් onto that in the ඕවරයක් සෙට් infield. වෙනවා බං මේ මැච් එක මරුව ඈ. Maybe they didn't pick that up. තනිකර Very ඔටෝ ප්ලේ late නේ on the shot. ඒ අය එකත් එක්කනේ ඒක ගහගන්නේ. මරුව. ටර්නල් මැච් එකක් තිබ්බේ. තුන් සුපර් ඕවරෙත් ගහුවා බං. මොනවා වුණා මට වඩා හොඳට සුපර් Smacks මැච් that එකක් තිබ්බා එතන. හරි ඉතින් අපි ස්කෝර් බෝඩ් එකෙන් අපි පොඩ්ඩකට අයින් වෙමු ලකුණයි. ස්ටැබුල් ජැන්සන් තමයි ගහන්නේ. කේස් ඈ හොඳටම කේස් වෙන එකෙත් උපරිම කේස්. ඊට මැච් එක ගහන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. ඒකේ තම්බ්නේල් එකත් මම හදන්න ඕනේ. තව වැඩ වගේක් තිබ්බා. එඩිට් කර හිටියේ. මම අත දානවද නැද්ද කියලාත් කල්පනා කරා. අද ඉක්මනට ඉවර කරලා නෙට් ටයිම් එක කියලා. ඒක කරන්න බෑ. අටයි දෙකේ තමයි. මේක ඉච්චර සරලයි. හරිම පාඩුවේ වැඩක් කරගෙන හිටියේ. Oh, Stubbs cuts Single away but left finds one. the fielder just behind point. වෙන එපා ඊළඟ කමරේ. ගල්ල End of the over, 5 off it. Rajashahi, a 98 for 5. Stop. සුපෝව එක ලොවෙත් කෑව ඇති. ඔව් සුපෝවරේ ලංකාවේ කෙලින්ම Bowler coming into the attack. කොහොම හරි ලංකාව පරාදයි මැච් එක. ඔටෝ ප්ලේ දැම්මත් බං ලංකාව එතන එදා පරාදයි මැච් එක. මේ ලෝරා. හැබැයි මැච් එක මරුවටම තිබ්බා. එන වෙලාවක් ඇදුනා ඒ ලයිව් එකේ. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. කේස් හරිම බරපතලයි. 98ට විකට් 5යි. බලමු මේ ඕවරේ ඉවරලා ලකුණු අප්ඩේට් එක. Can't get that outside the ring field. Stubbs is seemingly content with keeping the strike. Decides against taking the single. හොඳටම කේස්. මං උඩ කමෙන්ට් එකක් දාලා ඇති ඒක බලහන්කො පොඩ්ඩක්. මොකද උඹ මේවා දකින්න ඕන කමෙන්ට් කියලා දාලා තියෙනවා. මොකද්ද උඹ උඩ දාලා තියෙන්නේ? මැච් එක ගහනවාද කියලා දාලා නාකි පරයා දැන් දෙන්නේ මාර ගහිල්ලා කියලා දාලා තියෙනවා. ඊට උඩ නම් මේ සෙට් එක ඉන්නේ නැති ඉඳලා. අද දාලා නෑ එතනින් උඩ එකක් වැටෙන්නේ නෑ බා. නාකිය කියලා බැනලා තියෙනවා කොහෙද ගියේ කියලා. එතනින් උඩ කැට් එකක් නෑ ඔහේගේ. අද දාලා දෙන්නේ. ලංකාවේ උන්ට ඊසි වින් ඒවත් ප්‍රෙෂර් වෙන එකේ ඕක මොකද්ද කියලා දාලා තියෙනවා තේරුණා. මේ දවස්වල 1080p ලයිව් දෙන්නේ. ලොන්තෝ නැති වුණාම අපි 1080p වලින් දැන් ලයිව් දෙන්නේ. Would have to be very happy ලොන්තෝ with නැති that last වුණාම අපි shot. අනිවාර්යෙන් දෙන්නේ 1080p. ලොන්තෝ ඉන්න දවස්වලට අපි ඔය 1080p Big edge. ලයිව් ක්වොලිටි ගැන හිතන්නේ නැහැ. Yeah, nice early call. That's an easy run. දැන් කෙලිම 1080p දෙන්නේ. Time to Put the follow ball up to my after big straight such ready a to great go. delivery. Pitch it on a length is obviously
එච්චර උඩ නෙමෙයි. එච්චර උඩ නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මට මිස් වෙලා මොකක් හරි. එදා මං ගෙදර නෙමෙයි හිටියේ කෙනෙක් කියෙව්වා. අඩෝ උඹ දවස ගාගෙන ආවට උඹ අඩෝ උඹේ දවස ගාගෙන ආවට උඹ ඉන්දියාවට දාපු කැපිල්ල අපි දන්නවා කියලා දාගෙන අඩෝ ඵලයන් යන්න. ඉන්දියාව මගේ උඹ. ඉන්දියාව මගේ උඹ. වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පරාදුන් නිසා ඉන්දියාව මගේ උඹ. මම හිතන්නේ ඒක තමයි කමෙන්ට් එක. ඊට මැච් එකක් ගහනවා ඊට පස්සේ තමයි මිස් වුනේ. හරි ඒක හරි. ඉතින් ලයිව් එක අකුලෝලක් කියලා මොකද වෙන්නේ යන්න ගියාම කියලා දාලා. Interesting choice. වෙන්නේ නැහැ බං මේ මොකද පර්මිෂන් දාලා තියෙන්නේ. මේ කරන දේ ගැන පර්මිෂන් එකක් දාලා තියෙන්නේ. හින්දා ඒක ගැන කිසි කේස් එකක් ඉන්නේ. ඉතින් කේස් එකක් නෑ. අවුලක් ඇත්තේ නැහැ. අපි මේ ෆීල්ඩ් එක ඕෆ් කරමුද? අපිට ෆීල්ඩ් එක පේන්න ඕනෙත් නෑ. අපි රියල් ක්‍රිකට් ලයික් එකක් ගමු. On offer. හොඳින් බලන්න. ඕකේ. අපිට ඔය ෆීල්ඩින් එක සාමාන්‍ය ටීවී එකේ බැලුවත් එහෙම පේන්නේ නෑනේ. මම ඔක දාගත්තේ පොඩ්ඩක් මට ලේසි එකට. බෝල් ටයිමින් බෝලින් ඉන්පුට් නෑ මෙතන. මේක always එක ඔෆ් කරමු. ෆීල්ඩ් චේන්ජ් කරලා විතරක් ඒක පේන්න හදමු. හරි. මෙතන බාරේ නෑ. අඩෝ. ඒක නම් මම දැක්කෙත් නෑ. අඩෝ අම්පයර් අවුරුදු දීලා ඉවරයි ඈ. රෙඩ් අම්පයර් යවුවෙත් නෑ වැඩි. ඒ කියන්නේ සරලයි වැඩි. හරිම සරලයි වගේ මැච් එක. අඩෝ ක්ලීන් අවුට් බං මොනවාද මේ මුන්ට වෙන්නේ අද? මොනවද බං කොයි? හරි එතන අපි ස්කෝර් අප්ඩේට් එක පැත්තට යමු. කියලා බලමු ස්කෝර් අප්ඩේට් එක. ලෝඩින්. මොනකට විකට් 5යි. ස්ටබ් බෝල 4 ලකුණු 5ක් ටික ජෙන්සන්. බෝල 9ට ලකුණු 9ක් දාලා. නෑ. ඒ මොනවාන කේස් එක. හරි එතක අපි ස්කෝර් අප්ඩේට් එකෙන් ඉවතට යයිදෝ මම දැන් ඔව්වම් පට්ට කැතයි මං කියන්න හිටියේ කියලා දාලා තියෙනවා. මොකක්ද දෙසින්නේ? ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ? ෆීල්ඩින් ඉන්නේ. හරි එතක මේකත් අයින් කරමු. The batter's made a bit of a meal of that delivery. දෙන්නේ නැහැ නේ ලයින්. Jamison with a superb delivery. Got Hello, them trying to drive, but messed everything up. ඔය ක්‍රිකට් 7, ක්‍රිකට් 11 වගේ 2011 2007 වගේ ගේම්ස් ප්ලේ කරලා තියෙනවනේ. ඒකට ඔය පොඩි මැෂින් තිබ්බේ Windows XP මැෂින්, Nicely Windows played. 7 මැෂින් වල Runs ගහපු one. ගේම්. මේ අඩෝ ඒ දවස්වල මං කරන වැඩේ මේ ටීම් එක පරාද වෙගෙන එද්දි මං යනවා මචං මාරු වෙලා අනිත් ටීම් Someone different now to bowl. මේකෙත් ඒ Brings a ඔප්ෂන් එක different තියෙනවා. set. මේ මෙතන තියෙනවා නේද මේ ටීම් සිලෙක්ට් කියලා. දැන් මම මැච් එක සවුත් අප්‍රිකාවත් එක්ක ගහගෙන යනවා නම් දැන් මැච් එක මං කාගෙන ආවොත් මං කෙලින්ම යනවා මං එහා ටීම් එකට. Is it a problem? එහා I ටීම් feel එකට it's ගිහලා just a කොහොම matter හරි of දිනන්න pitching the ball සලස්සනවා up, මගේ ටීම්. getting them onto the front foot. අනේ ඔය ආස්තල්ලක් ගච්ඡලා Solid shot. ඒක වෙනස් මාතල්ලයක් හරිද? ඒක ඒ දවස්වල තිබ්බ පට්ට මාතල්ලයක්. ගොඩක් වෙලාවට සමහර වෙලාවට එක විකට් එකක් ගියත් මම මැච් එක බැක් කරලා ආයෙ රීස්ටාර්ට් කරනවා. ආන් එහෙම ලයින් එකක් දෙන්න. උඹලා එදා අපේ උන්ට කිව්ව කතා කොහොමද? පේනවනේ සවුත් අප්‍රිකාවට වෙන තියෙන දේ කියලා දාන්නේ අඩෝ පැහෙන්න තියදී. Rajashahi are සවුත් 106 අප්‍රිකාව දිනනවා for මචං. 6. සවුත් අප්‍රිකාව Maybe they දිනනවා. didn't pick it up. ඒක ගැන කියන්න Very දෙයක් නැහැ. late on the shot. සවුත් අප්‍රිකාව කොහොමද දිනනවා? last 5 overs. යකෝ අන්තිම ඕවර් පහ යන්නේ මොන මගුලක්ද Well කරන්නේ? played. Could be a quick single. යකෝ මේක 106යි. what the hell? මේ අද මේ පිච් එකේ අවුලක් බං. මම මේ පිච් එක සිලෙක්ට් කරන එක. ඒකේ කොයි තාසල්ලෙක් කියලා දාලා දෙනවා. උඹලට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. උඹලට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ ආයි ෆීල්ඩ් එක ඇවිල්ලා. නෑ ෆීල්ඩ් එක චේන්ජ් කරද්දි තමයි ඒක වැටෙන්න ගන්නේ. හරි ඒක අවුලක්. ඕ ෆීල්ඩ් එක චේන්ජ් කරද්දි ඒක Stamped through for a single. Good running. ඒක තමයි යකෝ ඒක ආතල් එක. තමයි සරාතල් එක. Over the infield with a cracking shot. ස්ටප් කරේ නම් හැබැයි මේකේ අවුට් වෙලා තියෙනවා. හරිද? Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably අඩෝ expected සවුත් more අප්‍රිකාව there. මේක කණ්ඩ බෑ බං. අඩෝ මොනවාද මේ වෙන්නේ? මේ සිරාවට මම මේ මැච් එකක් නේ බලන්න බා. ඒ කේස්
අඩු සවුත් අප්‍රිකාවට එහෙම වෙන්න දෙන්න බෑ බා. ඒ ලකුණු 100ට විකට් 5යි. උලන්නේ නැහැ නේ. ගහයි කියන බලාපොරොත්තු තියාගමු අපි. කැවුම් කේස් නේ. ඒ නමේ එකට ගහයි. ඉනන් චීටින් කරලා පුරුදු නැහැ. Nearly gets the edge. Nisham with a great delivery there. කලාවක් නම් Nisham with a superb delivery. Got them trying to drive, but messing everything up. අඩෝ බෝඩ් එකෙනුත් බැලිය හැකි මං ආතල් එකේ. මෙතන වෙන දේ මතන බෝඩ් එකෙත් පෙන්නනවා කියන්නේ ඉතින් මේ ගේම් එක රියල් ස්ටාර් ගේම් එකක්. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Wide ball. ඩොට් එකයි නේ. ඩොට් එකයි ලකුණු 5යි ගිහින් තියෙන්නේ. Oh, Big edge. Nearly got through them, just got onto it in time, and with enough bat speed to pick up 4. Well, didn't time that at all, but managed to get it away to the boundary. Another one. 4 more. Oh, Jensen කාර්යය නේද ගැහුවේ? පේන්නේ. Jensen. මොනේද? දැක්කේ නෑ ඌ නෙවෙයි. How will the bowler respond? නෑ ඌ තමා බන්නේ හිතේ. ලකිරිය. ඒ. හරි. අපි මැච් අප්ඩේට් එක පැත්තට යන්න නෑ තාම ඕවරයක් කියලා. ඕවරයක් ඉවරෙද්දී අපි පැත්තට කැපෙමු. ඒක මැච් එක කීයද දන්නේ නෑනේ. හෙටත් 4ට වෙන්න ඇතිනේ. Cuts that off well in the infield. Jansen is seemingly content with keeping the strike. Decides against taking the single. මගියොත් මැච් එක කනවා බං. ඒක ඉතින් ආයි දෙකක් නෑ. 116ට විකට් 6 හැබැයි හොඳ පිච් එකක් තියෙනවා හරිද? Well, dealt with that beautifully. Saw the short one and got out of the way. No more of those in this over. Setting වලත් මේ පොඩ්ඩක් අර එජස් කරා පට්ටම හાર્ඩ් විදිහට. අඩෝ කෑවද බං කෑව නේද? නෑ තාම කෑවේ නෑ. කෑව කිව්වට පොඩ්ඩක් ඔය Rocks back and dispatches that with absolute disdain. Just beats the infielder though. Flashed away and got it well enough to find the boundary. මේක කෑවේ. නේද? තාම කෑවේ නෑ. අතර බෑකෑම කන්න කලින් තව එක තවරක් කනවා ඒකයි. තාම කෑවේ නෑ. අඬෝ. Oh. Great shot. At least one on offer. They make it back, but that was much closer than it needed to be. 165ක් ගහගත්තොත් පුළුවන් මචං. සවුත් අප්‍රිකාවට පොඩි ගේමක් දෙන්න මෙතන බ්ලැක් කැප්ස්. Chen cuts away but finds the fielder just behind point. ශ්‍රීලංකාව යනවා. What the hell? මේ පාර හැබැයි සවුත් අප්‍රිකාව කප් එක ගත්තොත් හොඳයි බං. උන්ට එක කප් එකක්වත් නැහැ තාම T20. ගිය පාර එකත් අප්පර සිරිනේ. ඕ ගිය පාර ගන්න නූල් වෙන්නේ බං. තව ටිකක් එකත් ඉන්දියාව කනවා. නඩු බලනවා රැට කන්න කලින් තව රෑ කෑමක්. Maybe they didn't pick that up. Very late on the shot. A new bowler is coming into the attack. හොයන්න බලන්න. මියුට් කාර්යය ඇවිල්ලා ගියා. අම්බෝ. That's a එකට solid shot. Nicely run. Working the ball away into the gaps to find an easy single. අඩු මේක බවුන්ඩරි එකක්වත් යන්න ඕනේ. මොකද 18 වෙනි ඕවරේ 5 වෙනි බෝලේ යන්නේ. Might get to the boundary. They should get at least a couple. 5 වෙනි බෝලේ කියන්නේ තව බෝලයක්. Outstanding shot. Saw it early. Not much width to play with. Drove it through the covers for 4. Another one. 4 more. මේක ජැන්සන් එක ගහනවා. මේක ජැන්සන් එක ගහනවා. මේක ලොවෙත් ජැන්සන් එක ගහනවා. ඉන්දියාවට ගේමක් දෙන්න පුළුවන් මුන්ට විතරයි වන් කියලා දාලා තිනවා. ඒක වෙන්න පුළුවන් නේ. Southie shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. South Africa tighten their areas now. උන්ට පට්ට ප්‍රෙෂර්. හරිද? මොකද කලින් මැච් එකත් Nicely played. ඒක ලොවෙත් කෑවනේ. ඒක මහා බලු විදිහට ඉන්දියාව කෑවා ඒක. හරිද?
ඒකත් Got එක්ක forward, able ඊට to කලින් drive the ball. අවුරුදු දෙකක් Lovely match එක shot තියෙන්නේ. and good running. ඒකෙත් බං ෆයිනල් සෙට් උනේ සවුත් අප්‍රිකාවනේ. එතනත් උන් ටික නූලෙන්නේ බං දින්නේ ඉන්දියාව. ඒ T20 එත් නූලෙන්නේ මුන් ටික දින්නේ. ඒ බයත් තියෙනවා උතන. Finds the fielder with that shot. ඒ බයත් තියෙනවා. සවුත් අප්‍රිකාවට පට්ට බය Hit සීන් that එකේ one well ඉන්නේ. off the back foot, but couldn't කොහොමරි beat. ඇඹරිලා හිටියේ. කොහොමරි ඉන්දියාවේ උන් ටික ඇඹරිලා ඉන්නේ. ෆයිනල් මුන් ටික එන්න ඕනේ බෑ. ඉතිරි මැච් එකක් බලා ගන්න නම් මේ නිව්සීලන්ත ඇවිල්ලා වැඩක් නැහැ. සවුත් අප්‍රිකාව එන්න ඕනේ. Wide. A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough. සවුත් අප්‍රිකාව එන්න ඕනේ බා. නැත්නම් කේස්. හරි අපි ඒත් එක්ක මැච් එකේ ස්කෝ අප්ඩේට් එක පැත්තට යමු. මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. අනික මිලය කාර්යයමනේ නෙළුවේ ඔව්. 104 විකට් 5යි දාම. අවුලක් නැහැ උන් දෙන්න ගහනවා. Sweetly hit down the ground. They'll be hard pressed to stop it. අඩෝ නැවැත්තුවා බං බවුන්ඩරි. දෙන්න බඩේ ඉන්නේ. That was a beautiful piece of fielding in Then the a buddy. team. Straight over the stumps. They decided against the run. Not sure why. They'd have made it comfortably. එදාගෙන යන්නේ ආතල්ලයට. ඕ අපීල් කරපන් No, අඩෝ. terrible shot. මන් දෙපැත්තටම End of the over, සපෝට් 10 runs from it. ඒත් එක මේ ඕරේ අවසන් වෙනවා. එතකන් ඔයාලා ස්කෝ බෝඩ් එකේ අප්ඩේට් එක බලාගෙන යන්න. මම එතකන් බත් එකක් නේ බත් නෙමෙයි තියෙන්නේ. අද තියෙන්නේ ස්පෙෂල්. අද ස්පෙෂල් මචං. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ අප්ඩේට් එක යන්නේ. නිව්සීලන්ත versus Single. හරි අපි මැච් එක බලාගෙන යමු මේ මැච් එක. රෑ කෑම කන්න කලින් කාපු කෑම එකත් එක්ක දැන් රෑ කෑම එක ගමු අම්මට පුරි වෙනවා. කනෙක්ෂන් යනවා නේද? කිව්වා වගේම හැදිලි ඇවිල්ලා යන සීන් එකක්. Through the gap. Lovely shot. Might be 4. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Edged it. No one there. Could be 4. Back-to-back boundaries. Can they make it 3 in a row and really put the bowler on the back foot? Go through. Tried to go large with that slog sweep, but it's hit well enough. Could be 4. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. Crash! Beautiful bowling. They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. And with that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. Couldn't get it through the field. That's the over. Rajashahi are 146. ඒක දාත්තේ මොකද? අන්න ඕනේද? කනවද? ඔයගොල්ලෝ කනවද? අඩෝ ලාස්ට් ඕවරේ නේද බං? මේක බලන්න ඕනේ මැච් එක. ලාස්ට් ඕවරේ නේ. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. අඩෝ ලකුණු ටිකක් ගත්තා. ගහපන්. රනවරෙන්. අයගක් පුළුවන් බෑ. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. ඒ ලකුණු 160 Back and පන්න. cross, ලකුණු punch 160 well off the back පන්න foot ලොවෙත් through දිනනවා සවුත් points to get අප්‍රිකාවේ some උඹ. runs. ලකුණු 160 පන්න ලොවෙත් දිනනවා. හූණ කිව්වා වගේ කියන්නේ. පාරක් ඕනේ.
එල එල Oh, එල now then, that's high in the air. Batters should get a few here. Apa sini? Gone. Superb catch. කේස් හොඳටම කේස් පොඩ්ඩක් ඉන්න කැමරාව ඕෆ් කරන එක ජන්සන් කාලයාගේ පොඩු නෑ බං කියලා දාලා. That's a ආ මං එක shot. දැක්කේ නෑනේ. Worked away. It's a nice නේ single. බං දැන් ටිකේ කලින් Naughty ජන්සන් gets ගියේ off the නේද? mark. බොරු කියන්න එපා ඔයි. මේ දැන් කැච් එකක් ගැහුවේ ජන්සන් යන්නේ. අපෝ පොළු නෑ කියන්නේ. ඔබ මාර මනුස්සයෙක්. මරිසි. Pulled away nicely past square leg. Just the one. ඔයි බවුන්ඩරියක් නැද්ද? 160ක් ගහන්න නෑ නේද? Puts in a slightly shorter ball and it seems so early. Got onto the Hayak back kone, foot hayak. so quickly Last ball and just hayak pushes maya. it away behind square. මේකට 6ක් ගහපන්. මේ ගැහුවේ Nicely played. 4 දෙකි. පරාදයි මැච් එක පරාදයි. 156. Got forward and was target able to 156 drive the ඉන්න. ball. Lovely shot. අන්නයි යන්නේ. මේ කිව්වේ. ඒ ජන්සන් නේද ගියේ? And the innings comes to an ඒ ජන්සන් යන මේද ගියේ? හා? හරි. එක ගමනේ වොලියුම් එක පොඩ්ඩක් අප් කරලා. දහයටවෙනි ඕවර් එකේ පස්වෙනි බෝලෙට ගියවු. නෑ 19. කමන්නේ. කොල්ලෝනේ ගමේනේ. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, නෑ. හරි අපි යන් ඊළඟ මැච් එකට. ටික බලපියෝ. The openers are coming out. It's a very gettable total. They just need to get off to a good start and not give anything silly away. It's silly stuff to give the bowlers a sniff in this match. Here we go. Coming in for the first ball. Scamper through to the leg box. ඊසයිකේ ලුණු මදිද මන්ද? නේද? මොකද තියෙන ආතල් එක දන්නේ අපි විතරයි. අඩෝ. ඊසයිකේ ලුණු මදි. අබාඩ යම්ම කල්ලා. ගහනවා. Massive outside edge.
Oh, that edge was so close to going to hand. They're fortunate to pick up their first runs. Spot. Oh! Yes. Staying Yes. put, but the opposition Yes. put in a huge appeal. Yes. Come on, Rabada. Hagedomi Rabada. Amma Rabada. Kodeng. Matut dahanguna. Fine catch. Well, was that a lazy shot or a good piece of bowling? The field was set and they fell for it. Out for a duck. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. Beats the field with... Ambo. Nice one. දෙපැත්තම සපෝට් කරමු. දෙපැත්තම. දෙපැත්තම චී එක මං ගන්න. චී එක ඔක දෙන්නේ. ගමල්ල. ලුණු වැඩි කියලාද අඩුයි කියලාද කිව්වේ බෑ. ලුණු අඩුයි නේ. අඩුයි බෑ. Well played. Could be a quick single. එන්න ඇතිවල. මේ තව චීස්. Yeah, nice early call. That's an easy run. තව චීස් කොත්තුකුත් තියනවා බෑ. තව චීස් කොත්තුවක් එහෙම් පිටින්ම දෙනවා. මේ නානාගේ රයිස් එක කන්නේ. Straight to the field. එහෙම් පිටින්ම දෙනවා. Hey! මොනවාද ඔය කරන්නේ? Just sheer power off the ආ back මැච් එක foot. විකුණනවා. Don't need to worry about running. වැඩි. ඕම් බලහන් මුගේ ත්‍රෝ එක. ඌ ත්‍රෝ එක දාන්නේ අර පැත්තේ බවුන්ඩරි ලයින් එකට. එල. Sloppy signs there. Raja Shahi, Gila dah. we need to be better than that in the Gila dah. field. Needless. මේවා ගැන කතා කරලා වැඩක් නෑ. උන්ගේ හතරට එකයි, උන්ගේ දෙකට එකයි. Classic cover drive that finds the fielder at cover. Allen is seemingly content Nokia. with keeping the strike. Unt Decides Nokia against කියලා නේද taking the කියන්නේ? single. මොසරෙල්ලා චීස් නම් පිරුමන්නේ. අන්න ඇතිද? කෑවැති. එයිනම් තව කටක් කෑවැහි. තව කඩක් කෑවැහි අපුල. පුළුවන්. චීස් කොත්තුව දැන් දිගාරිමු. Flicks that one. ඒක Simple අවුට් as you නැද්ද like බං inside ඇතිද the බං? ring. Just can't seem to get the ball away. That's the third. මට වගේ drop පිස්සු ball. නෑ මං හිතන්නේ. උන්ට මට වගේ පිස්සුවක් නේ බං ඒකයි. ඇපීල් කරන්නේ. මේක අවුට්. තියාගෙන ගලපු. No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot and couldn't find a gap. Off the middle of the bat. You can't fault the bowling. අල්ලෙන් 50යි කීයක් ඔට්ටුද? හද්දද? මොකේද? අල්ලෙන් 50යි කියන්නේ මොකද්ද අල්ලෙන් 50? මොකද්ද අල්ලෙන් 50? And the rewards will come. තියාගන්න. Chance to run two. කනවා. මේ අර වගේ ස්ටුඩියෝ මයික් එකක් ගන්න. YouTube එකේ ලක්සරි ලයිෆ් එකක් දැන් ගත කරන්නේ. මේ වගේ අර තියෙනවා නේද ස්ටුඩියෝ මයික්. ඒකටත් අර මගේ කොහොම කියන්නේ. Gordon beats the infield. More runs Lol, on lol, offer lol. here. That was a beautiful shot. Rocks onto the back foot and punches the ball away. Fielders had no chance. ලොල්ල හොරෙන් බල්ලා යනවත්. මං එහෙම සීන් නැහැ.
ඔයගොල්ලෝ ටික හොරෙන් බල බල යනවත් ඇති බං. Time to say bye. කොහොම මැච් එක බලාගෙන යන්නේ? පොඩ්ඩක් මං එන්න. මොකක්ද යකෝ ඒ කිව්වේ කියලා දාලා දෙනවා. මොකක් හරි කිව්වා බා. ඔබට ඒක තේරෙන්නේ නැතුව ඉඳහම් මං එන්න. ඔබට තේරෙයි ඕක ඉඳහම්. අඩෝ මේ දැන් ස්ටප් කාරය අවුට් වෙලා ගියා බා. අඩෝ මං ඒක මගේ ඇස් දෙකෙන්ම දැක්ක බා. මේ දැන් ස්ටප් කාරය අවුට් වෙලා ගියා ඔය. මං ඒක දැන් මේ ටීවී එකෙන් දැක්ක ගියානේ. ස්ටප් ගෝන්. අඩෝ ඩෑම්. ගියා බා. මං කිව්වේ 150යි. මේ ගාන තමයි ගහන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අද මැච් එකට මේක සමානයි. පිච් එක පොඩ්ඩක් ළඟින් යන ලයින් එකක් තියෙනවා. ගේම් එකේ පිච් එකට සමාන පිච් එකක් තියෙනවා. Was quick onto that in the infield. 34 විකට් දෙකයි නේ. පොඩ්ඩක්. Maybe they didn't pick that up very late on the shot. එතකොට උඹ කිය හැම දෙම ස්ක්‍රිප්ට් එකක් කියලාද? ඔව් මේ හැම දෙම ස්ක්‍රිප්ට් එකක්. මේ හැම දෙම ස්ක්‍රිප්ට් එකක්. Oh, the batter couldn't get out of the way. Ouch. Beautiful Come catch. on. Come on. අර එකෝ එකෝ. Come on. එකෝ. Nice one. උගාන්ට එල්ලුණා බා. උගාන්ට එල්ලුණා. හොඳයි ඇත්තටම හොඳයි. සුපිරි එලගිරි. දැන් channel එකේ වෙන ගේම් එකක්වත් නැහැ නේද බා? කමක් නැහැ නේ. එතකොට මුල මතක නැහැ කොහොමද? ඇෆින් එතකොට නම් මුල කොහොමද මතක නැහැ නේද බා? නැහැ නේද බා? හොඳයි බා. A little late on that. No runs scored. මුල මතක් කරලා දෙන්න ඉන්න HTTP ලගේ පුතාලා ටික මුල මතක් කරලා දෙන්නේ HTTP ලගේ පුතාලා ටික බලන්නේ channel එකේ විස්තර බලන්න. channel history දැකලානේ ඔය කියෝ එන්නේ. දැන් ඒක දකින්නත් නෑනේ. Through the vacant point position, racing to the boundary. දැන් මුල That මතක් showed කරලා great දෙන්න එක skill. Lovely timing. හරිම සතුටුයි. ඇත්තටම අයින් කරලා තියෙන්නේ. Full clean කරලා තියෙන්නේ. So this is a fresh channel bro.
This is an international cricket channel now. උල මතක් The bowler at the moment. මිචෙල් අට්ටය අවුට්ටයන් ගොබ්බයා එලකිරි Chen getting a wicket in that over. Really good කාරය bowling. බං There මේ wasn't much on offer for the batters. බං Just threw the shots too early. එහෙම නේද දාන්නේ පොඩි normal එකක් දාන්න මේ ඇක් කරලා දැන් ගෙඩියෙන් එහෙම ඔටුවට දාන්න කො සාමාන්‍යයෙන් Does very well to quickly get across to this one. Well, not a great delivery. Got it full. South Lucky not Africa to be hit දිනන්න to the... ඕනේ බං South Africa කොහොමද දිනන නෑ බලමු බොයිස් ඉස්සරහට පුළුවන් විදිහට ගේන්න ගේම් ප්ලේ නැත්තම් ක්‍රිකට්ම තමයි හොඳ Allen is seemingly content with keeping the strike. Decides against taking the single. බලමු බලමු Well played. Could be a quick single. 28ට විකට් තුනයි Good running. Just finding the gap, and that allows the rotation of the strike. Keep the pressure up on the bowlers. වෙන ගේම්ස් නම් තියෙනවා වෙන ගේම් නම් තියෙනවා guys මේ අපේ උන් සෙට් එක ගන්න කියලා එක්කම අර ඉදාස්තර අර හිරෙන් Beats පයින් the field සීන් with එක a great වගේ shot. අපි දන්නා එක්ක තව ගේම් සෙට් එකක් ගහන්න තියෙනවා උන්ගලින් ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්න ඕනේ ඒක ගහන්න බලමු guys බලමු Great shot. At least one on off. දැන් මැචස් ප්ලේ වෙන්නෙත් නෑනේ බලමු Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot. Good running. Nicely played. Runs one. Pick that up nicely and they'll get a couple of runs. Puts in a slightly shorter ball, and it seems so early. Got onto the back foot so quickly and just pushes it away behind square. That's a solid shot. Not a great ball, got it full and lucky not to concede a boundary. Finds the fielder with that shot. එලකිරි යා Little එලකිරි no runs on that occasion. Oh, I Got know into then, position but, nicely, but, just a bit too early on the shot and couldn't find the gap. Mitchell cuts away but finds the fielder just behind point. Good running. They should come back for two. Great short ball, well played though. appeal කරන්න That's a confident appeal. appeal කරා
Brilliant diving stop. And that completes the fielding restrictions. Time for some field changes. Mitchell is happy with holding the strike, decides against taking the single. Going with spin now. Got down and rolled the wrist beautifully. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. Don't always mind getting hit for runs. What's important, just focus on getting the next delivery right. Oh, good running. It needed to be as well. That's probably a lot closer than they expected. match එක බලන්න දෙන්නේ නැහැ. match එක බලන්න දෙන්නේ නැහැ. match එක බලන්න දෙන්නේ නැහැ. nice nice. Great shot, flicked away in the air, and that's 4 more runs to the scoreboard. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance. මැච් එකේ තත්ත්වය බලාගෙන ඉමුද අපි. අපි මැච් එකේ ස්කෝර් අප්ඩේට් එක පොඩ්ඩක් බලාගෙන යමු කොහොමද? ලකුණු 164 විකට් 8ක් ගිහිල්ලා මචං ලාස්ට් බෝල් දාන්නේ මොකක් වෙයිද දන්නේ ලාස්ට් බෝල්ට 6ක්වත් ඕනේ. ජැන්සන් කාර්යනේ ගහන්නේ අඩු 50 53ක් ගහලා නයිස් බන් ජැන්සන් නයිස් ආ. පාරක් තියහම නිකන් අතාරින්න එපා. අඩු ලකුණු දෙකයිනේ. අවුලන්නේ 169 170 ටාගට් එකක් මචං නවසීලන්තට තියෙන්නේ. නවසීලන්තේ 170 ටාගට් එක. එල 170 නේ. Nicely played. යහුවා බෑන් යහුවා. nice. Out. Good catch. හෙට් අවුට් වෙනවා. එහෙත් සතුටුදායක ආරංචි තියෙනවා. ලකුණු 50ට අඩුවෙන් විකට් 5ක් දාලා ඉවරයි. එලගිරි. හරි අපි ආපු යන්න මචං මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් ඉන්න. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled and looked to be in trouble for most of the knock. Lots of pressure coming in the bat. We'll have to wait just a little bit longer to face their first ball though. That's a solid shot. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot, good running. Can't get that outside the ring field. Hit that well off the back foot, but couldn't beat the field. Classic cover drop. ඉන්න එපාහිනවා ඔයි ඉන්න පාහිනවා බං ඒකයි කේස් එක ඔයි කැමති නෑ බං ඉරියයි බං
මොකනි මම බැරි. අට ස්මූත් ඇගින්නේ. Just threw the shots too early. 100 නෙමෙයි 74ට 107. Oh, that's hit them at pace. That looked painful. මුනියන් ත්‍රෝ එක දානවා බං කොයි වෙලාව හරි කියලා බලාගන්න ත්‍රෝ එක දාන්න. Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no මේ reward. සැන්ට්නකාරයද සැන්ට්නකාරයක ප්‍රෙෂර් ඈ සැන්ට්නකාරයද දර ප්‍රෙෂර්. ගුඩ් හතරයි. Well played. Could be a quick single. ඔයගොල්ලෝ ෂේප් එකේ Work සිංගල් away. එකක් දාගත්තා It's a කියනවා. nice single. End of the Single over. එක 2 runs දැම්ම added. ගියාකෝ. New Zealand අඩෝ. 51 for එච්චර 5. ප්‍රෙෂර් එකක් තියන්නේ. That shot allows them to get off the mark. ලාස්ට් බෝල්ට බං ඇයි එච්චර දෙයක්. Oh, Great shot. At least one on offer. Yeah, nice early call. That's it. That allows for rotation of the strike and keeping pressure on the bowlers. Couldn't get it through the field. Allen turns down the single. Interesting choice. Gone. Great reflexes. A great innings coming to an end. Brilliant scoring. It was a very entertaining performance, but has to head back to the pavilion. තියාගනින් ඔය සැන්ට්නකාරයව එකම තැන තියාගනින් පුළුවන් නම් ශම්සි. සැන්ට්නකාරයව එකම තැන තියාගත්තොත් වැඩේකට. Asking questions of the opposition captain as they take a single. අනේ තියාගනින් මුන්ට අද මේක ගහන්න බෑ මචං. මුන්ට අද මේක ගහන්න දෙන්නත් බෑ ගහන්න දෙන්නෙත් නැහැ. ගහන්නත් බෑ. මේ ඩේටා ඉවර වෙන්න ළඟයි මම. ඕ. ඒ Good running. It needed to be as well. Probably closer than they expected. තියාගනින් ඕම. Smacks that away through the gap. End of the over. 5 runs come. Gangnam Style. Gangnam Style. ඒ සැන්ට්නකාරයාගේ ප්‍රෙෂර් එකත් එන්න අඩු වෙනවා. Lovely cover වැඩි drive. වෙනවා. Straight to the extra cover fielder. Confidence එක වැඩි වෙනවා ඩයල් එක ගේ. Maybe they didn't pick that up very late on the shot. Flex that one, simple as you like inside the ring. Oh well, don't even bother running. The gap was left open for them and they were happy to oblige. Picked it early, got into position well. පින් කොහෙන්ද වශයෙන් අදහස් එන්නේ පින් කොහෙන්ද අදහස් එන්නේ ගයිස් Getting nicely settled at the... හරි එතක අපි ලයිව් ස්කෝර් අප්ඩේට් එක බලාගෙන ඉමු මචං මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. බැට් කරන්න නරගනව නැද්ද? දැන් මං හිතන්නේ Nicely played. Runs 1. මේක මේ අවුට් නරුනොත් ඉච්ච අයි බැට් කරන්නේ.
Bad decision making. Thrown it to the wrong end and let the chance go begging. Well, that was just a little bit wide. Well picked up. Let the ball do all the work, really, to ease it down towards third. Oh. A little bit of wobble on that ball. It's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot, though. Jensen then wicket tag kone. Jensen then wicket tag kone maja. Late cut down to third. 1 run. The end of another tidy over. Good to see the pressure starting to build on the batters. Back and across, punched well off the back foot through. That's a solid shot. Trouble. Complete mix-up between these two. Just avoided an embarrassing run-out. Pulled away. Should just be the single with deep square leg out there. And a scamper through for a single. Good running. Got it behind square on the leg side. Swiveled and pulled away. Didn't get all of it, though, I don't think. Well played. Could be a quick single. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot. Good running. The fielder at cover. No runs on that occasion. Got into position nicely. Just too early on the shot and couldn't find a gap. Jamieson is seemingly content with keeping the strike. Decides against taking the single. Three added in that over. New Zealand are 66 for 6. Well, that's a wild one. Nothing elegant about that shot, just not timing it at all. Poor play. Straight to the fielder. Hit that well off the back foot, but couldn't beat the field. Connection. Cuts it off nicely. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Connection සත පඩි වෙන්නයි යන්නේ. මේ සත පඩ සත කරන්නයි යන්නේ. මාළුවේ. මේක green වෙන්නේ. download වෙනවද බා? green වෙන්නේ නැත්තේ. That's gone. Couldn't ask for an easier catch. Nice one. Green. Red guys, put that in the time. අදින් ඩේටා ඉවරයි.
ටයිගර්. කිව්වා දෙයියෝ තරහ කරගන්න එපා. පොඩ්ඩයිද. පොඩ්ඩකට ඩිස්කනෙක්ට් වුණා මේ ෆෝන් එක. බලමු පින් බලමු. Quickly get across to this one. Really good over. Takes a wicket and keeps it tight. Somehow they've got to find some boundaries. Required run rate is climbing. They're hovering around 6 to 7 and over. They need to start taking some risks. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Well, not a great delivery. Got it full. Lucky not to be hit to the boundary. Comeback එකක් ඕනේද? Comeback එකක් ඕනේද? ඉරන් තැනක ගාවලි. Comeback එකක් බලමු. ඉවල උඩ ඉන්නේ යාද. ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරන්න බැහැ. හරි බං එල තව විකට් එකක්. උපිරියක් ඈ. බලමු මං ඒක ගැන හිතලා බලමු. Ferguson. අපි බලමු එතකොට මොකද වෙන්නේ කියලා. Ferguson watched it closely and let that go through to the keeper. අර කොහෙවත් ඉන්නේ එහෙම මට එනවා හොඳ වදන් ටිකක් බං. ටයිටල් එකට සුපිරි වදන් ටිකක් මතක් වෙනවා. Well played. Could be a quick single. දාන්න නම් ටයිටල් බොහොමයි. දාන්න නම් ටයිටල් එමටයි. අයියෝ මේක හරියන්නේ නැද්ද බං? නවුනේ ඔය. ඒක කේබල් එකක් ගෝග. හරි අදිනවත් දන්නේ නැහැ කනෙක්ෂන්. මගේ ෆයිබර් ලයින් එක අදිනවත් දන්නේ නැහැ මොකෙක්. මේ දවස්වල ඔය මීයන්ට ඉතින් හොස්පොට් දෙනවා. මම කික් මීයන්ට හොස්පොට් අල්ල. පොඩි. ලයිව් එක කට් කළාද මම? තියෙනවා. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. ඉස්සෙකක් ගමු. ලිරික්ස් තියෙනවා නම් 1000. ලිරික්ස් තියෙනවා නම් 1000 එදාට ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් ඕක දානවා මම අනිවාර්යෙන් එහෙම. එදාට ස්ටාර්ට් එක ගන්න කලින් එහෙනම් මම දානවා. මොකද කියන්නේ? එදාට මම ස්ටාර්ට් එකට කලින් එහෙනම් ඕක දානවා. ඕක කියන්නේ. ඕක කියන්නේ. මොකද කියන්නේ? මේ ගහන ප්ලෑන් එකත් අහගෙන ඉන්න. රෝඩ් දෙන්නේ නෑ මොකක් කර කනෙක්ෂන් වල ගියා. ඒක රීසෙට් කරලා කන්නාඩියට සෙට් නේද බං? කන්නාඩියෙන් පොඩි අමුතු ලුක් එකක් එනවද වන්ද හොල්ලට? ෂාරුක් ખાන් වගේ දත් මට.
nanti Shahrukh Khan wage neda Shahrukh Khan paradai wage neda Shahrukh Khan paradai wage me lyrics තියෙනවා නම් දෙන්න මං හදන්න හදන සැටි මම පෙන්නන්නම් lyrics අවශ්‍ය Runs one. අත්තේලාද Jensen ඒ ෆෝන් එකෙන් ෆේස් කැම් ලයිව් එකක් එන්නද බෑ මට ඩයල් එක මතක් වෙනවා ටැමිල් ෆිල්ම් එක කියලා දාලා තියෙනවා ඒ නළුවා තමයි මම කාටවත් කියන්න බෑ හුවට මේ මම ෆේස් කැම් ලයිව් එකක් එන්නද ඉතින් මාතල්ලා කර දැන් නෙමෙයි මේ ඉවරලා මේක ඉවරලා මම තව ලයිව් එකක් දානවා ෆේස් කැම් ලයිව් එක ඊළඟට අපි කියන වැඩ ටිකක් කරමු ෆේස් කැම් එක දාගෙන නිකන් පොඩි චිල් එකක් ගමු බලමු ෆේස් කැම් ලයිව් එකක් දැම්මම මොකද වෙන්නේ කියලා තාත්තේ පොඩ්ඩක් බලමු ෆේස් කැම් ලයිව් එක හාද ෆේස් කැම් ලයිව් එක ඒක මම ඩිලීට් කරන්නේ යා අකල් එක දාන්න ඔව් උඹම තමයි අන්න ඇවිල්ලා මචං පිටියක් Lovely shot. Got back quickly and finds the gap. What a lovely shot. Really good timing out of the middle and race to the boundary. Yes. Yo, මොකක්ද වෙන්නේ මේ ලයිව් එකේ මේ මං හිතන්නේ මේ ඩේටා වල අන්තිම හරියද මන්ද යන්නේ බා ඈ ඩේටා වල අන්තිම හරියද මන්ද යන්නේ අතන එන පොඩ්ඩයි මන් ඩේටා තිබ්බේ දැන් යන්න ඩේටා ඉවරලා ඉන්නේ නැති ඩේටා ඉවරයි වගේ උඹ දන්නවනම් මේ කියන්නේ වෙලාවට දෙමළ ෆිල්ම් This is බලන්න everything. වෙලාවට දෙමළ ෆිල්ම් බලන්න නැතිද Not a very smart shot. Got nothing onto it in the... අවුට් වෙන්නේ නැහනේ තව එක විකට් එක දාන්න ඕනේ මුන් අවුට් වෙන්නේ නැහැ නේ අපි කතාවෙන් කතාව කොහොම හරි මේ එතකන් ලයිව් අප්ඩේට් එක බලන්න ඒක ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ ඒක එළිය මගේ ලොකු කනෙක්ෂන් අවුලක් යනවා That's a solid shot. Yeah. Norkia has had a pretty good over. Just Norkia. needed a bit more luck. අපි විකට් එකේ දාන්න ඕනේ ගනින් ක්වික්මන්ට් මේ මගේ ඩේටා ඉවරයිද මන්ද ඔය I think මගේ ඩේටා ඉවරයි guys ඉවරයි නම් කොහොමද මේ රන් වෙන්නේ කොරියන් ඉවතරන් සෙට් නෑ නේද අපෝ කොරියන් ඉව මම බලන්නේ නැහැ ඔර ඇනිමි ලබ් වලන උස්සගෙන ඉන්න එපා ඉතින් අල්ලපන් Solid shot. That's going for 4. You can't hit the ball much better than that. Times it to perfection. අපි විකට් එකේ දාන්න ඕනේ බා Markram, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. යාව පංගෝ Goes over. මෙම් අවුට් වෙන්නේ අද මුන්නම් අවුට් වෙන්නේ මේක ඉක්මනට පරාද වෙලා අපි ෆේස් කැම් ලයිව් එකක් දාමුද ඒක දාලා අපි මොකද කරන්නේ හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඒක දාලා අපි මොකද කරන්නේ එනක් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කැම් ලයිව් එනිමි ඊයා අපි බලන්නේ නැහැ ඔය බලන්නේ මහා මන්ද මානසිකේ බලන්න මන්ද මානසිකය
ඔය එක ඇනී පික් එක ලයිව් එකේ හිටියොත් ඉතින් වසන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ෆේස් කැම් ලයිව් එකක් දාන්න යනවා. මුළු පිටියම දෙවන කරද ගමුණු සැලී ඇත්තෙමු පෙරසේමා රජිය දෙලවනා ජේ හොලවනා නෑ වචන් ටිකක් තියෙනවා. සිංහයෝ හදවති ඉල්ලපාන් අපේ කොල්ලෝ නෑ ෆේස් කැම් ලයිව් නෑ. ෆේස් කැම් ලයිව් ඕනේ නේද බං? මොනා කරන්න ලයිව් එක? මට ඩේටාත් නෑ. හැබැයි මේ අන්තිම ඩේටා ටික යන්නේ. තව GB එකක් වගේ ඇත්තේ බං. තව GB එකක් වගේ ඇත්තේ. GB එකට නම් කරන්න දේවල් නෑ. නේද? GB එකට නම් කරන්න දෙයක් නෑ. මම අවුට් වෙන්නේ නෑ. වාසනාව. අවුට් යනවා. They make it back, but that was much closer than it needed to be. මේ කැරක්ටර් යවුලද නැත්නම් මේක මේ කපලා තියෙන රවුල් කට් එකේ හැටි වෙයි. තියාගනි. Cuts that off well in the infield. No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot and couldn't find a gap. Yeah, well played. Could be a quick single. Yeah, nice early call. That's an easy run. යෝ. ඔන්න ඔහේ ගිහින් කාලා බුදිය ගමු. අර වැඩේ කරන්න ඕනේද? අර වැඩේ කරන්න ඕනේද කියලා මම මේ කල්පනා කරේ තාම. නම් මේක ඕනේ නෑ වගේ. End of the over. 4 runs coming off it. New Zealand are 106 for 9. Shamsi with a superb delivery. ඒක ඕනේ නේද? කරන්න දෙයක් නෑ අපිට. නේද බං? කල්පනා කරන්න. පුත් නෑ නේද බං? එයාට විකට් 9යි. හොඳයි. අර ක්‍රියාව වෙන්න ළඟයිද මන් ලයිව් එක? මේ ඔයගේ මැච් එක ඉවරයි. අවුට් වෙන්නේ නෑ බං. වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ අපිට යන්න දෙන්නේ නැහැ කියන එකයි. මේ ස්කෝ එක අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ බා. දැන් හරි ගියා. 36ට තාමත් විකට් 0යි. යකෝ ලකුණු ගුද්දන්න. ඔය හොරෙන් බලන් ඉන්න එක මොකද? ගිහින් වැඩක් කරගනි. මෙතන අනිත් රෙඩ් දාලා බලන්න. අලයා ගිහින් වැඩක් කරගනින් හොරෙන් බලන් ඉන්න එක.
Finds the fielder with that shot. Launched into it. Landed just short of the boundary rope for තව 4. ඕවර් දෙකයි තව ඕවර් Hit දෙකයි that තව well. ඕවර් දෙකයි තව ඕවර් දෙකයි ඵලයන් කිව්වම ඌ ගියාද මන්ද ඵලයන් කිව්වම ඌ ගියාද මන්ද බඩ මචං දැන් නම් විකට් එකක් ඕනේ Top shot that. Punched wide of extra cover, and that could be 4. Well, these are the sorts of shots you just stand and admire. Get ගහනවා මූ ගහන නවත්තන්න and find the boundary. පිකොක් Can't afford to go too full again. It does Bowling help to 11ට switch up your 42. deliveries, just to keep them guessing. Just threw the shots too early. ස්ක්‍රිප්ට් එකට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක මං හදලා තියෙන එක. ඒක මං හදලා තියෙන්නේ. තියාගනි. And a scamper through for a single. Good running. ලගිරි. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shots, good running. Gone. Oh, really? Bowled. The final wicket falls. සුපිරි. ඵලයන් South Africa won the match. අම්මෝ සැරබෝලේ ගන්න කපාට අම්මෝ ඒක නම් කියලා වැඩක් නෑ. එහෙම බෝලයක් මන් දාලත් නෑ බං වෙනද. That win never looked in doubt from very early in the match. It's been a great performance and a deserved win. ඕ බල්ලේ. ඉතුරුත් විතරක් ආයි බලමු නැත්තම් බෑ තාම විකට් එකක් නැහැ නේ ඒක තමයි මාත් බලපල හිටියේ මේ වින් ප්‍රොබබිලිටි එකත් බන් නිව්සීලන්ත වලට යන්න අඩෝ කෙල වෙනලා ඉන්න තියෙන එක කෙල වෙනලා ඉන්න තියෙන්නේ මකුලේ අනේ මොකද කරන්නේ වින් මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ ආයෝක ගහන්න බෑ බං
ඉරාවට මේක අපිරියයි බා. ඉරාවට මහ ඒකට කියන්න දෙව නෑ බා. කොවෙන්ට් කරු ඉදාග මම මේක එන්ට් කරලා එන්න අඩුව සිරාවටම බලමු එහෙනම් අපි ගියා බොයිස් යන් දේවා Welcome to the zone, it's Mzt Bro.